ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மெட்ராஸ் கேமர். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் விளாட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்டர் வந்து ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இதுதான் விளாட போகிறோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் எபிசோட் நம்ம போன வாரம் விளையாடணும். நடுவில் அதுக்கப்புறம் கென்சின் பேக் பக்கம் போயிட்டோம். ஸோ திரும்பவும் நம்ம இன்றைக்கி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ போன வாட்டி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு சம்பவம் நடந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினில் ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தான் அந்த டிடெக்டிவாக இருந்தால் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இது இருக்க குயிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து நம்ம அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்லை பார்த்தோம். அண்ட் நம்ம ட்ரெயினில் ஏறதுக்கு முன்னாடி வந்து சாவி இது கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ அடுத்த கட்டமாக இந்த கொலையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் வாட்டி வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேம் பிளேக்குள்ள போயிடலாமா? இன்றைக்கி லைவ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலங்க. ஸோ இந்த கேம் பிளே எத்தனை பேர் பார்க்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்படியே உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஸோ October 4 அதுக்குள்ளே லோட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு இடத்துல போய் ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் நின்றுச்சு. பனிச்சரிவு ஏற்பட்டு ஒரு டனல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் December 17, 2023 9 AM காலையில். The snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து இது இன்னும் நின்றுட்டுருக்கனால இவர் இப்போதைக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா மற்றவங்கள பார்த்து மற்றவங்க கூட போய் டின்னர் சாப்பிட்லான்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருக்கார் இவர். கோவில் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் காருக்கு போகணும் இப்போதைக்கு இங்கேருந்து. வாங்க அப்படியே போவோமா? ராய் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, சீப்பு. The mustache comb to tame unruly nuts. ஓகே, இதை ஒரு மீசையை வர்றதுக்காக வச்சுருக்கிறது போல். இது என்னது? இது ஹேர் கட் பண்ணுறதா? The finest of curling irons for the mustache. ஓகே, மீசைக்காக வச்சுருக்க கேர்லிங் அயன்ஸா? ஜென்டில்மேன் எடிஷன் முஸ்டாச் வேக்ஸ். நல்லா மீசைக்காக ரொம்ப நேரம் ஒதுக்குறான் போலங்க. ஓகே, நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் எக்கனாமிக் கிளாஸில் வந்துட்டு இப்போ பிஸ்னஸ் கிளாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு. ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆள் வரலன்றனால. ரூம் 203 யாராக இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மர்டரான ரூமே அதான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை இன்னும் மர்டரானது வெளில யாருக்கும் தெரிய வரலையோ? ஆமாங்க, ஏதோ சத்தம் மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இன்னும் மர்டரான விஷயம் யாருக்கும் தெரியலங்க. நான் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. ஓகே, அவர் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு நம்ம போய் சாப்பிட்டு வாங்கன்ட்டாரு. ஸோ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் பஞ்சாயத்து ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன். This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Your electric car. Yes, that's bad luck. Bad. My daughter said it would be the easiest way in the world. ஓகே, எனக்கு வந்து இங்கே யாரும் இருக்கலாம். இங்கே தான் வந்திருக்கோம். Good morning, madam. The snow is a predicament, is it not? ஓகே, இந்த மாதிரி பேசுறது நல்லது. Snow is no stranger to me. ஓகே, இந்த மாதிரி ரஷ்யாவா? ஸோ இவங்களுக்கு ஸ்டேஞ்செலாம் பெருசாக ஸ்னோலாம் அந்தளவுக்கு பெருசாக டெஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்னோலாம் வந்திருக்காங்க போல். Poirot, is it not? And may I take மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மர்டர் கிரைம் சீனை விட்னஸ் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இது இன்னும் யாருக்கும் தெரியல, இது ஸ்பாய்லர் தான். பட் ஆனால் பாருங்க, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நைட் இந்த மாதிரி தான் வந்து இவங்க ரூமில் யாரோ தங்கி இருந்ததாகவும் சொன்னாங்க. ஒரு ஏதோ எடுத்துகிட்டு போனதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. ஓகே, தலைவன் வாசிப்பானோ? A beautiful piano. What a luxury.
Pity there's no one to play it. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷன் தாராளமாக கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். இது வந்து அந்த அம்மாவோட பியூனு பியூனுன்ற பாருங்க பிஏ. About the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice. And the whole ஓகே, அப்போ இது அந்த அம்மாவோட இவங்க இல்லை போல, இது இன்னொரு ஃபேமிலியா? Monsieur Book, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. மக்களே நம்ம சேனலுக்கு வந்து நன்றி. நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன் தாராளமாக சொல்லுங்க. நம்ம இப்போ டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை அப்படியே க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா உங்கள்கிட்ட தாராளமாக கேட்குறேன். நீங்களும் தாராளமாக உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில். இப்போதைக்கு நம்ம போயிட்டு பார்டெண்டர்கிட்ட ஒரு அட்டெண்டன்ஸை போட்டு. Mr. Fauché, you have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving, as if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. ஓகே, ஒரு ஆம்லெட்டே போதும்னு சொல்லியிருக்காரு காலைல சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டைனிங் கார் போயிட்டா நமக்கு அங்கே சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. வாங்க, இங்கே கொலை நடந்தது ஒன்று யாருக்கும் தெரியலங்க, நமக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அந்த கதை தெரிஞ்சால் நம்ம உள்ள வந்திருக்கோம். ஒன்றும் கொலை நடக்கலையோ? வஷி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஹமீனா சுல்தானா ஹாய் ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல், வெல்கம் டு மை சேனல். வந்ததுக்கு நன்றி அர்மீன் சுல்தானா. Excusez-moi, sir. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. வஷி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு நேற்று? Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course, but you obviously have some influence with Book. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. ஆக்சுவலி இவரோட இந்த கீ தான் நம்ம எடுத்து கொடுத்தோம் ஃபஸ்ட் எபிசோடில், ப்ராங் எபிசோட் 0ல். கோ டு டைனிங் கார் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங்? ஜாயின் பஸ். இப்போ தான் நம்ம திருப்பியும் வந்த இடத்துக்கே போக வேண்டியது இருக்குங்க. இதுதான் வீட நேற்று வந்து கேட்டார். இந்த பக்கம் வந்தோம், இந்த பக்கம் தான் வந்தோமோ? ஆமாம். புருக் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்மகிட்ட கேட்டார், எனக்கு இது மாதிரி த்ரெட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் தான் நான் பார்த்துக்கணும்னு. பட் ஆனால் நம்மளால் என்ன சொல்கிறான், நீ சொன்ன விதமும் புரியல, நீ செஞ்ச காரியம் எனக்கு பிடிக்கலன்ட்டான். நைட்டோட நைட்டாகவே சம்பவம் நடந்துடுச்சு. இப்போதைக்கு அவன் காருக்கு தான் நம்ம போகிறோம். ஏன்னா அங்கே ஏதோ பிரச்சனைன்ற மாதிரி தெரியுதான் இவனுக்கு. அதை போய் பார்க்க என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். நிற்கிறானே நம்ம ஃப்ரெண்டு. மச்சான் என்ன பண்ணுறீங்க? Ah, my good friend. Come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. Stabbed. என்னடா சொல்கிற? Which passenger? In there. He's an American. A man called Hatchet. It was his valet. ஒரு பேசஞ்சர் வந்து பெட்ல செத்து கிடக்குறாராம், கத்தியால் குத்தப்பட்டிருக்காராம். Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. ஸோ நான் போலீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் அது போலீஸ் வந்து ரொம்ப தூரம் கிலோமீட்டர் இருக்குது டெலிஃபோனுக்கு. ஸோ நம்ம ட்ரெயின்லேயே ஒரு கொலகாரம் இருக்கான், அவனை தப்பிக்கிட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். நீ தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும்னு சொன்னான். அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, இல்லை இது டிக்கெட் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குற மாதிரி கிடையாது, இதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது, அது எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறான். Well, if we cannot contact the outside world, then drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck. மக்களே, நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்க. ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு கொலை நடந்திருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு.
அது நம்ம பாலுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணவும் ரொம்ப பிடிக்கும். இருங்க, இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உள்ளே தான் போகணும். இந்த ஒரு எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த பாடியை. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. ஸோ டாக்டர் கான்ஸ்டன்டின் Forgive me, சொல்லுங்க. Doctor, you are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. ஓகே, நான் வந்து ஃபுல் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் தான் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு அவர். If you need any help, I won't be far away. உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி என்ன சொல்லுங்க, நான் ரொம்ப தூரம் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவர் எந்த ஊருன்னு சொன்னான்றது மாதிரினே. மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் தான் இவர். கண்டிப்பாக 25 கிடையாது, 89 கிட்ட தான் இருக்கும். அவ்வளோ வயசானவராக தெரியல எனக்கும். 45 கொடுத்து பார்ப்போம். மொராக்கோ இவர். இருங்க, அதுக்கு மட்டும். Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor, you are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy. ஓகே, அவர் எந்த ஊர் சொல்கிறாரு தெரியுதா? Preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. Mr. Poirot, அவர் ஆக்சுவலி என்ன ஊர் சொன்னார்ன்றது நான் பார்த்துட்டேன். நீங்கள் அந்த ஊர் என்னன்றது பார்த்தீங்களா மக்களே? You are a medical examiner? no, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full நைரோபி எந்த கண்ட்ரியில் அங்கே but இருக்கு? a preliminary examination should be of some use. நைரோபி Of course. சுபிக்கே May I have a look? மொராக்கனா Then we can பெல்ஜியனா? compare notes. Please, if you need any help, I இவனுக்கு won't be முடித்து far கொடுத்து away. பார்ப்போம். I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. ஓகே, கென்யாவில் இருக்கு போல நைரோபி. ஓகே, That's the right answer. நான் கென்யாவில் தான் இருக்காதுன்னு நினச்சேன். லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக தாங்க கென்யாவை நான் வச்சேன். சரி, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சொல்லு தெளிவா. யூனிட்டி லிங்க் வித் விக்டிம் க்ளூஸ் இந்த ரூம். க்ளூஸ் பற்றி Did கேட்போம் you ஃபஸ்ட்டு. touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. மக்களே, நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்கலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, த விக்டிம், த கோல்டு. I assume the open window complicates matters. Indeed, conditions are not perfect. ஓகே, த விக்டிம். What can you tell me about the victim? He died Victim பத்தி from விட்ட கேள்வி multiple கேட்போம். stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, ஓகே, I hope I மிட் நைட் can வந்து be 2 more AM குள்ளே தான் precise. செத்துருக்காரு. அண்ட் மல்டிபிள் ஊன்ஸ் இருக்கான் அவர் மேலே. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. ஓகே, அவனை பற்றி அவனுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டான். லாஸ்ட் நைட் டின்னர் தான் இவனும் பார்த்துருக்கானா. I'm sorry, doctor, but I must question you. Of course, I must be considered under suspicion like everyone else. Okay, May இவரு I know ஒத்துக்கிறாரு. your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Booth. He would not stop talking about his beloved train. ஓகே, இவர் 101 இருக்கான பூ கூட. ஆனால் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக பேசிகிட்டே இருந்தான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு My இருக்காரு. friend Book will no doubt confirm this. ஓகே, புக் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காரு. எல்லாமே முடிஞ்சிச்சுல. Thank you for your help, doctor. நம்ம இப்போதைக்கு பாடியை போய் செக் பண்ணுவோம். ஸோ வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, இல்லை ஓடல, நின்றுட்டு தாங்க இருக்கு. ஸோ வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைமில் காட்டுதுன்னா 2:50 நிற்கிது. The watch is broken, the hands are stuck. ஓ சாரி, நான் தப்பாக பார்த்தேன். 1:15 நிற்கிது. சாரிங்க, நான் அந்த செகண்ட்ஸ் மூலம் தான் தப்பாக நினச்சிட்டேன். To be the time when the attack occurred. ஸோ அப்போ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்டு 1:15 மிட் நைட் 1:15க்கு தான் இந்த அட்டாக் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறான். As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal.
Yes, I agree. An attack. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. I லைக் will, பண்ணுங்க, of course, கருத்து அப்படியே prepare கமெண்ட் a செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்க. complete report on my findings. Thank you. I'll take photos. ஓகே, நம்மளால ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டான் அதை. பிகாஸ் அவன் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுற டாக்டர் மட்டும் நம்பல, அவன் டிடெக்டிவ் பண்ணுற காரணத்தினால அவர் யாரையும் நம்ப மாட்டார். ஓகே, இங்கே வேற என்னமோ இருக்குது. கன் இருக்கே. கன் இருக்குது. கன் அவன் யூஸ் பண்ணவே இல்லையே இப்போது. ஸோ இவன் தூங்கும் போது தான் அப்போ வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா மோஸ்ட்டாக கன் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கன்னை தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. ஆமாம், நம்மகிட்ட அவன் ப்ரிகாஷனோடு தான் இருக்குன்னு தான் சொன்னான். ப்ரிகாஷன் எல்லாமே இல்லைன்னு சொல்லலையோ. ஸோ அப்போ பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு கொல்ல ஆள் வருவாங்கன்னு கண்டிப்பாக அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Used to him. I will leave it here for the police. ஸோ நம்ம இடத்துல வச்சிடும், போலீஸ் வந்து அவங்க பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொல்லியிருக்கோம். பிகாஸ் அவன் ப்ரிகாஷனோட தான் இருந்திருக்கான். அந்த மீறியும் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யாரோ இப்போ உள்ளே இருந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க. பக்காவாக பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோனுமே உடஞ்சி சொல்லியாக நொறுங்கி இருக்குங்க. ஓப்பன் ஆகுமா ஃபோனு? ஓகே, இது வந்து டெலிபரேட்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது வாண்டடாகவே தான் இந்த ஃபோன் எடுத்து உடச்சிருக்காங்க. வேறு ஏதாவது க்ளூஸ் இருக்கா? அது ஒரு டம்ளர் இருக்கே. டம்ளர் பெருசாக உடஞ்ச மாதிரி தெரியல. I'm sure I will find some interesting things inside. ஓகே, வேறு கீழே 2 பொருட்கள் இருக்கு. இது என்னது? வேப்பு, எக்ஸாட்டிக் வேப். ஓஹோ, தலைவன் வேப்லாம் வேறு யூஸ் பண்ணியிருக்கானா? அடல்ட் 20 இதை பார்த்தீங்களா? 18+ போட்டுக்குது. திஸ் இஸ் 18+. பட் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். நம்பால் இதை யூஸ் பண்ணானா அது அவனுக்கே தெரில. சரி, காலாண்டாவா இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு. கர்ச்சிஃப், யாரோ டெலிபரேட்டாக கர்ச்சிஃப் விட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரூமில் நமக்கு கிடச்ச க்ளூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ச்சிஃப் ஒன்று இருக்குது, அதில் ஹெச் வேறு போட்டிருக்கு. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக சொல்லுங்கள். இங்கே இருக்க க்ளூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்களும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃபியூச்சரில் தேவைப்படுச்சா கண்டிப்பாக நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்பேன். சரி, ஓகே மக்களே, இப்போதைக்கு இங்கே என்னென்ன பார்த்தோன்னா வாட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 115 நின்றுருக்கு. மல்டிபிள் ஸ்டாப் ஒன்ஸ் இருக்குது. கன் இருந்துமே ஒன்று யூஸ் பண்ணல. ஃபோனை வாண்டடாக உடச்சிருக்கானுங்க. அப்புறம் எராட்டிக் ஸ்ப்ரே ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஒரு கர்ச்சிஃப் ஒன்று கிடச்சிது ஹெச் போட்ட எம்ப்ராய்டியோட. வரதான் இருக்கா இங்கே பார்க்குறதுக்கு? வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். லுக் அரவுண்ட் பார்க்க முடியல. Where can the killer have gone? The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. ஓகே, செயின் லாக் வந்து உடஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உடச்சிட்டு தான் உள்ளே வந்திருக்கணும். குப்பை தொட்டியில் என்ன இருக்கு? I wonder what could be in this photo. I wonder what could be in this photo. வாங்க இப்போதைக்கு இந்த பசிலை நம்ம விளையாடுவோம். பெரிய அசம்பிள் பண்ணணும். ஆஹாஹாஹா, திஸ் இஸ் திஸ் கார்னர், திஸ் இஸ் திஸ் கார்னர். இந்த கார்னர் தான்டா வரணும் நீ. ஐய், ஓ ஓகே ஓகே, இவன் கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கனால இவன் கீழே போய் உக்காந்துக்கிறாங்க. தெரியுதா? ஸோ இவனை நம்ம வந்து இப்படி உள்ளே வச்சுட்டோன்னா ஓகே, இப்போ புரியுதுங்களா? ஆக்சுவலி இது இருங்க, டிபியோட ஓப்பன் பண்ணுங்க. இவனை கரெக்டாக நம்ம வச்சோன்னா அது மேலே இருக்கிறது கரெக்டாக உட்கார முடியுது. என்ன இவன் தள்ளி தான் போய் உட்காரானோ? சரி ஓகே, வாங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஓ,
எக்ஸ் கொடுத்தா ரொட்டேட் ஆகுமா? ரைட்டு, இது எனக்கு தெரியலங்க இவ்வளோ நேரம். அப்போது ஓகே, ரொட்டேட் பண்ணிலாம் வைக்கணும். ஒன்று இது இப்படி வரணும், இல்லை இப்படி வரணும். தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக இப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, தப்பாக தான் இருக்குது. சரி ஓகே, இருங்க இப்போதைக்கு இந்த பொம்மைக்கு மேலே நம்ம செட் பண்ணி பார்ப்போம். தப்பு பண்ணிட்டாங்க, டக்குன்னு வெளில வந்துட்டேன். சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போதைக்கு நம்ம 1-2 பீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல. எங்கே அந்த பீஸ் கண்டுபிடிச்ச பீஸை காணும்? ஸோ இவனை உள்ளே கொண்டு வருவோம். ஓகே, இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இவன் தான் உட்காருவான்னு நினைக்கல. இவன் உட்காருவான். உட்காருதா? எஸ். இல்லையே, எந்த ஆங்கிலையும் உட்காரலையே. மேலே இந்த கார்னரில் உட்காருவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஓகே, இவன் இங்கே உட்காந்துட்டான். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, டோன் பிக்சரை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். டெய்ஸி. ஸோ டெய்ஸிக்கு அந்த நாயோட பேர் டெய்ஸியாக இருக்கணும், இல்லை அவர் தெரிஞ்சவர் பேர் டெய்ஸியாக இருக்கணும். மக்களை நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். Pictures of stuffed animal. Trash can be thrown. Pictures of stuffed acid put pieces together and discovered for Daisy. ஸோ மொத்தம் 17 இதில் நம்ம 10 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒன்றும் 7 இது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்போ அங்கே ஒன்றும் இதே மருந்து ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் போடுவாரா? டேக் அப் பிஃபோர் யூ கோ டு ஸ்லீப். ஸோ தலைவன் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ். ஸோ அவனை தூங்குற பிரச்சனையும் இருந்திருக்கு. ஸோ சேஃப் கோட். சேஃப் கோட் என்னென்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இங்கே சேஃப் கோட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு இருக்கணுமே. சரிங்க, 1 1 2 இல்லை 4மே 1 போடுவோமே. ஏதோ நம்பர் சொன்னார் தானே, அந்த நம்பர் நான் மறந்துட்டேன் மக்களே. ஓ, இருங்க, அப்போ இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக இங்கே எங்கேயாவது இருக்கணும். Expensive clothing, recently laundered. Okay, Alice was walking in the forest for 1,000 flowers. She picked 10 flowers to make a budget.
Suddenly the boutique turned into a butterfly and the flowers on the ground began to multiply. Then there were twice as many. Alice arrived in front of the door that asked her, "If you want to get out of the forest, you must tell me how many flowers are in the forest." Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet. ஆமாம், இது ஒரு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பசில் மாதிரி தானே இருக்கு. பின்னாடி பனி. ஓகே, அப்போ மேபி நம்ம ஃபாரஸ்ட் இல்லை, இதுக்கான ஆன்சர் தான் அதுவாக இருக்குமோ. இருக்க திருப்பி பிடிப்போம். ஆலிஸ் வாஸ் வாக்கிங் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் 1000 ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ அவங்க உள்ளே போகும்போது 1000 ஃப்ளவர்ஸ் கையில் வச்சுருந்தாங்களாம். ஷி பிக் 10 ஃப்ளவர்ஸ் டு மேக் அ பொட்டிக். ஓகே, அவங்க 1000 பூக்கள் இருக்க காட்டில் போனாங்க. அதில் 10 பூ பறித்து அவங்க பொட்டிக் பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க. சடன்லி த பொட்டிக் டர்ன் இன் டு அ பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் பிகன் டு மல்டிப்ளை. They were twice as many. So 10னா 990. 990 டபுள் பண்ணால் என்ன வரும்? 9னா 188. ஓகே, வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இல்லையே, 990 தானே. ஸோ 990னா 908 10 1980. 1980. பார்த்தீங்களா, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, கேஷ் இருக்கு. கேஷ் அவன் எடுக்கவே இல்லை. அப்போ கொலை பண்ணாத வந்து காசுக்காக கொலை பண்ணலங்க. Not very surprising. ஸோ பிளானர் டைரி. ஸோ இதில் அவன் எங்கே என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணான் தான் இருக்கும். கால் டிசி, செக் டிவி, ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அவன் செக் கார்பரேட் டெலிவரி. இன்றைக்கி ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தான். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 3 o'clock ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஏறியிருக்கான். இன்றைக்கி காலைல 11 மணிக்கு டிசி போயிட்டு செக் டிவியாக இருக்கும். ஸோ இது நேற்றுக்கு. ஓகே, அப்புறம் ப்ரீஃபிங் வித் ஹெச். ஸோ 17னா நாளைக்கு அவன் வந்து ஹெச்சோட மீட் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கு. பட் ஆனால் அந்த ஹெச்சோட ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் இன்றைக்கே அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஹெச்ன்ற சிம்பிள் போட்டோ பார்த்தோன்னா உள்ளே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது கரெக்டாக உள்ளே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அரவிங் அட் த வின்ஸ். Ratchet had an appointment he will never keep. ஓகே, இங்கே ஒரு பண்ணி ஃபோன்டா டைகோ ஏடபிள்யூ. A meeting place. ஓகே, அது ஒரு மீட்டிங் பிளேஸ் ஆ. Postcard. Someone with the initials AW. ஸோ ஏடபிள்யூன்ற யாரோ இனிஷியல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்கள தான் பார்க்க போயிருப்பார் அவர். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டில் ஏறி போகிறாரு. ஸோ ஏடபிள்யூ, ஹெச், அரைவிங் அட் வெனஸ், இந்த 3 தான் இந்த டைரியில் இருக்குது. For each person hurt, you will suffer the same harm. Your death is near. We never forget. ஸோ ஆக்சுவலி இவர் ஏதோ பண்ணதுக்காக இவர் பழி வாங்குறான்னு தெரியுதுங்க. இந்த சைடு ஏதாவது இருக்கா? இங்கே எதுவும் இல்லை. குளியலறை இங்கேயே இருக்கிறது. அப்போ இது என்ன ரூமு? This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. ஓகே, இது 204க்கு போகிறதுக்கான வழி. பட் ஆனால் லாட்ச் இந்த பக்கம் ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு நம்ம எல்லா க்ளூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? இல்லை, இன்னும் 2 கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அது 2. இது பார்த்தாச்சு, இது பார்த்தாச்சு.
இங்கே வேறு ஏதாவது க்ளூ இருக்கா இல்லை 2 தானா? ஓகே, இங்கே 2 க்ளூ தான் இருக்குது. The snow is falling only lightly this morning. ஓகே, ஜன்னல் திறந்ததுனால ஜன்னலையுமே இது பண்ணுறோம். If he had jumped out the window. ஸோ ஸ்னோஸ் ஃபாஸ்ட்டாக கவர் ஆகிறதுனால கொலை பண்ண அந்த ஜனவரியாக தப்பிச்சிருந்தாலும் நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு. The window is open. Think, Poirot. That is not a good answer. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கதவு இடிச்சு ஒரு கதவு உடைச்சிருக்காரு. So which means saying the murderer could not get out through the hall door because it was locked from inside. I do not think that's the right answer. Okay, அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச டோர் cannot be connected. இது latch. இது ரெண்டாவது க்ளூ. 2 க்ளூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இன்னொரு க்ளூ இருக்குது. என்னன்னா வந்து the murder. Okay. The murderer was able to get through the connection door because it was not latched. ஸோ கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 மெத்தட் தாங்க இருக்குது. ஒன்று, அவன் ஜன்னல் வழியாக தப்பிச்சு போயிருக்கணும். அப்படி இல்லையா பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட் வழியாக போயிருக்கணும். இல்லைனா அவன் இங்கே எல்லா சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போயிருக்கணும். சரி, நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிருக்கணும். கொலை பண்ணிவிட்டு நம்ம போர்ட்ரேட் வந்து செக் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே அவன் கிளம்பி போயிருக்கணும். இது 3 தான் இப்போதைக்கு இருக்க ஒரே வழியாக இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம்னா, அந்த 204 இருந்தாங்களா மேடம், அவங்களோட ரூம் வழியாக தான் அவன் போயிருக்கணும். What is two people who have come to leaving the room? ஸோ இங்கே 2 பேர்னால தான் 2 பேர் மர்டரை பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். That happens to me a lot. ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு யாரை பார்க்க முடியும்? இன்ட்ராகேட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராகேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மேடம் கிட்ட இன்ட்ராகேட் பண்ண போகலாம். I should interrogate Mr. You should be washing the corridor. Mitchell, first carriage. உங்களை தான் நான் இன்ட்ராகேட் பண்ண போகிறேன். I'm coming. சேஃபில் இருக்க காசு நம்ம எடுக்கட்டா பரவாயில்ல, எடுக்க விட மாட்டாங்க. Leave until I have finished inspecting the crime scene. ஓகே, இன்னும் ஏதோ ஒன்று நம்ம பார்க்காம விட்டுருக்கோம். Not very surprising. Not very surprising. Unusual letter this. ஓகே, இந்த க்ளூ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலையோ? ஓகே, இப்போதைக்கு இது முடிச்சுட்டு நம்ம வெளில போனால் அது இப்போ இது பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போதைக்கு ஈவெண்ட் ரீகேப் பண்ண போகிறோங்க. ஓகே, ரிச்சுவல் ஹேட் அ கன் அண்டர் இஸ் பில்லோ. ஓகே, இந்த மர்டர் அன்கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிடச்ச 2 விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது, அப்புறம் கிளாஸ் கண்டெய்ன்ஸ் ட்ரக்ஸ் பவுடர். I must admit I'm not right this time. ஓகே, அப்போதைக்கு இந்த உடஞ்ச வாட்சும் இந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் No. அதுவுமே இல்லையா? அப்போ இது என்னது? லெட்டர்ஸ் தத்தனிங்கு. I do not think that's the right answer.
ஓகே, அப்போ இந்த லெட்டரும் அந்த கன்னு தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது ஒரு பாசிபிலிட்டி. ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டி நம்ம இப்போதைக்கு ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிருவோம். மக்களையும் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ், ரைட் வாஸ் ஆன் காட், கிளாஸ் கண்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்கு. Think, Poirot. That is not a good answer. ஓகே, ஸ்லீப்பிங் பில்ஸு. ஆமாம், இது ரெண்டும் ஆப்ஷன்ஸ் 2ல் வந்துடுச்சு. Drank the building to reset. Third clue. This is wrong. Okay, the option is far not from the truth. I must admit I'm not right this time. அப்போ ஒரே பாசிபிலிட்டி இது ரெண்டும் தான். அவ்வளோதான். ஸோ கன் ஸ்டே ஆன் இஸ் காட் yet he took a pill. I can't. ஆமாம், கரெக்டாக அவன் வந்து கார்டில் இருக்கணும்னு நினச்சா, பட் இருந்தாலுமே அவன் தூக்க மாத்திரை எடுத்திருக்கான். Life. That's the right answer. Stay on his guard. ஓகே, முடிச்சிட்டோம். கீழே ரெட் எம்ப்ளாயீஸ். இவன் நம்மளோட எம்ப்ளாயி தான். இவன் தானே மிஸ்டர் மெக்வீன் தானே அவனுக்காக ஒர்க் பண்ணவன். 2 people. ஓகே, I do not think that's the right answer. ஓகே, ஒருத்தன் கரெக்டு. இன்னொருத்தன் யார் ஒர்க் பண்ணான்னு தெரியல. இவன் தான் மாஸ்டர் மேன். மாஸ்டர் மேன் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் கூட்டுக்கலவனையாக இருக்க வேண்டியது இருக்கும். மக்களை இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். ஸோ இவனோட வாலெட்டை ஃபஸ்ட்டு, பட் ஐ பிலீவ் ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் டு சி ஹிம் இன் 103. 102 103 2 பேர் பக்கத்து ரூமில் தான் இருக்கானுங்க. I think I've seen everything I need at the moment. I am counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. ஓகே, அந்த டாக்டர் கிட்ட நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் உங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்புறோம். Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. ஸோ ஓகே, இவர் தான் இந்த டார்கெட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் யாரையும் போட்டு சொல்கிறதுக்கான அவசியம் எனக்கு இருக்காது. ஸோ இப்போதைக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆலிபைஸ் செக் பண்ணுவோம், இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். லிஸ்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு I பார்ப்போம். need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Naturally. Let me see. கேமிங் ப்ரோ, எஃப்எஃப் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. Constantine was already there. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாளாக ஆளா காணோம். He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. ஸோ ஆக்சுவலி இவன் யாரை பற்றி பேசுகிறான் பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள நம்ம எக்ஸாம் பண்ணுறதுக்கோ டாக்டர் இருக்கார்ல, ஸோ இவங்க 2 பேர் சேம் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ அவர் சொன்ன ஸ்டோரி தான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு நம்ம. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. ஸோ இவன் நம்ம ஆள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அவன்கிட்ட விஷயத்த சொல்கிறோம். He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the Super crime bro, scene, super bro. possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer.
This criminal is an amateur. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. ஸோ ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறான்னா அவனுக்கு கத்தி குத்து நடந்திருக்கு, அவன் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் கன்லாம் வச்சுருக்கான். பட் ஆனால் அவன் ஏதோ குடிச்சிருக்கான், அதை குடிச்சதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கலந்துருக்காங்க, அதனால் அவனால் இது பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருக்காரு. ப்ளஸ் இது வந்து சிகரெட் வேப்போட லிக்விட் இருக்குது, பட் ஆனால் வேப் அங்கே இல்லை. ஸோ அது வந்து திருடனாக தான், ஐ மீன் கொலை பண்ண வந்தவனோட தான் இருக்கணும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போக வேண்டிய பார்த்தீங்கன்னா 102, 103 இந்த 2 ரூமுக்கு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போனோம். ஒரு நிமிஷம், இங்கே ஒரு டோருக்கு ஒன்று காமிச்சுது. The train still hasn't left. ஓகே, ஓ இதுதான் ஸ்டார்டிங்கா, அதனால தான் இங்கேயே ஸ்டக்காகி நிற்கிது போல். ஏன்னா வேறு எந்த டோர்லேயுமே இவன் காட்டல தானே. இதுதான் நம்ம ரூமு, இங்கே வேறு எதுவும் காட்டாது, ஒன்று தான் காட்டுது. சரி ஓகே, இது இந்த ரூமு, இந்த ரூமில் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாமா? Good morning, madam. I am Hercule Poirot. Caroline Hubbard. What can I do for you, Mr. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. It's obvious with all the commotion that something has happened. Madame Hubbard, I am afraid your neighbor, Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God. ஓகே, இப்போ தான் வந்து உங்கள் பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட் இறந்துட்டாருன்ற சொல்லிட்டு இருக்காரு. But first, may I inspect your room? Of course. நான் ஒன்றும் சில கேள்வி கேட்கணும், பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ரூம் மட்டும் ஒரு நான் செக் பண்ணிக்கலாமான்னு சொல்கிறான். ரைட்டு, இங்கே யார் மேடம்னா மெய்ட் கண்ட்ரோல் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக 18 வயசு கிடையாது, 60 வயசாக தான் இருக்கும். கெனடியன் அமெரிக்கன். I was visiting my daughter. She works at the American Embassy in Istanbul. I told her she'd never find a husband there. Since I wanted to see Paris on my way home, she told me I should take this high-class train. I can't wait to see Paris. It looks beautiful in the movies, but it couldn't be more beautiful than Schenectady in the good old US of A. That's where I'm living now. ஓகே, அவங்க சொன்ன வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அமெரிக்கன், 60 years of age. இப்போதைக்கு வாங்க அந்த ரூம். ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து 3 கண்டுபிடிக்கணுமா? The luxury of the Orient Express is present in every detail. ஓகே, இங்கே ஏதோ ஒரு பேக் இருக்குது, பட் அதை நம்மளால் எடுக்க முடியல. This door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was... இருங்க, நம்ம இப்போதைக்கு ஒன்று தான் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் வேணா 2 ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓ இதெல்லாம் சேர்த்தே ஒன்று தானா? எத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ஓகே, இது என்னது புதுசாக இருக்குது? Here is a jacket button. It bears the logo of the Orient Express. ஓகே, ஜாக்கெட் பட்டனா அந்த ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸோட இது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எத்தனை க்ளூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 2 க்ளூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இன்னொரு க்ளூ ஒன்று இங்கே இருக்குது எங்கேயோ. மக்களே, ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் மீ அண்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் 1 more க்ளூ. இங்கே இருக்குது அந்த ஒரு க்ளூ. அதோ இருக்கு. இந்த கோல்டன் முஸ்டாச்சுங்க இது. You can never have too many of these. இது வேற நம்ம ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கலாமோ? I found a jacket button on your table. It looks like it belongs to a train employee. The button bears the logo of the Orient Express. ஏன்னா மோஸ்டா ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அவங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க. But he didn't go near that table. Still,
It's a safe bet that it belongs to the conductor. I'll check his jacket later, to be sure. நீங்க ஆக்சுவலி I have கனெக்ஷன் not வர பத்தி finished inspecting your room, if you don't mind. எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ நம்ம இங்கே தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு This நினைக்கிறேன். door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was latched on this side. ஓகே, ஸோ இதை தவிர வேற எதுவும் பார்க்கறதுக்கு எதுவும் இல்லை. இந்த டோர் நம்ம வேறு எதுவும் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை. பட் வி ஆர் ஸ்டில் நீட் டு செக் ஒன் மோர் திங் இன் திஸ் ரூம். அது என்னது? லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? Please tell me about last night. The murderer was right here in my compartment. I woke up. All in the dark it was. I was just so scared I couldn't scream. I pressed the call button. I pressed and pressed. I heard footsteps running in the corridor, then a knock on my door. "Come in," I screamed. And I switched on the lights at the same time. And would you believe it? There wasn't a soul there. You think he went back into the other compartment? How do I know where he went? I had my eyes shut tight. The conductor came in. I told the man what had happened. ஓகே, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்கள் ரூமில் இருந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கற்பனை இருந்திருக்கான். ஸோ அதனால் அவங்க பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The door between the compartments. And sure enough, it wasn't bolted. Well, I soon saw to that. I told him to bolt it, then and there. How is it you didn't bolt the door between the two compartments? But I had. Well, as a matter of fact, I asked that Swedish lady, Olsen, Greta, if it was bolted, and she said it was. How was it you could not see for yourself? I was already in bed, and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. What time was it when you asked her to do this for you? Oh, it must have been around 10:30 or 10:45 p.m. ஓகே, 10:10 கிட்ட இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்திருக்கு. But instead of opening my door, she opened Mr. Ratchet's door by mistake. He said something quite rude, like, "Not a chance, lady, you're too old." It shocked her. She came in. I told her where to find the aspirin, and she got it out of my toiletry bag. Poor girl, she didn't have a good night. The same could be said for Monsieur Ratchet. It appears Mademoiselle Olsen may be the last person to see Ratchet alive. ஓகே, இப்போதைக்கு Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. Is this your handkerchief? No, not at all. Yet it is embroidered with an initial H, like your name. I don't care. It's not mine. And I would certainly never buy something so impractical as that frilly thing. ஓகே, அவன்கிட்ட கேட்டு இதெல்லாம் கேட்டாச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம போயிட்டு அந்த ஓகே, இந்த பேக் எடுத்துக்கலாம். Replay toilet vaccine. So இப்போதைக்கு இந்த vaccine. Hold on, that I need to check that. Okay. ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் டன். இப்போதைக்கு அந்த பேக்கை மட்டும் நான் செக் பண்ணுறது. இங்கே ஏதாவது வேறு ஏதாவது க்ளூ இருக்கா? இங்கே 2 தான் நம்ம எக்ஸாம் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோம். அது என்னன்னு தான் தெரில. Let's see if Mrs. Hubbard was telling the truth about the latch of the connecting door.
மேலே எதுவும் இல்லை. This hook is probably where Mrs. About hung her toiletry bag. ஸோ இங்கே தான் டாய்லெட்ரி பேக் அவங்க வச்சுருப்பாங்க. I can see the latch very well from here, even with the toiletry bag attached. I'll have to clear that up with Mrs. About. ஓகே, நமக்கு இங்கேருந்து டாய்லெட்ரி பேக்கும் போது இந்த லேச்சஸ் போட்டுக்கு நல்லா தெரியுது. ஸோ இப்போ போய் நம்ம கேட்டு கன்ஃபர்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாப்புல. சரி வாங்க. சம்திங் ஃபீல்ஸ் ராங். ஹாய் அஷ் ப்ரோ, ஹாய்ஸ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு மிஸ் டீம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நம்ம டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி விளையாடிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. Mrs. About, you told me that the door connecting the two compartments. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? மண்டே எப்படி போச்சு உங்களுக்கு? Yes, Ashwin it bro, was, சொல்லுங்க. as I told you. I was already in bed and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. That's why I to check if it was closed. ஓகே, நம்ம கன்ஃபர்ம் பண்ணிட்டோம். which of the sentence could be a lie? I was hanging at the door. That is from where I was. Are you sure everything you've told me is accurate? எனக்கு Madam ஒர்க்லாம் இல்லை ப்ரோ. Of ஐம் course, விஐபி. ஸோ I have மண்டே an சண்டே தான். excellent memory. ஓ ஓகே ப்ரோ. Mrs. About, I tested putting your toiletry bag on the door hook as you told me. From your bed, you can easily see the latch on the door. The toiletry bag does not hide. நீங்கள் the என்ன ப்ரோ latch. படிச்சிருக்கீங்க? என்ன ஜாப் Are you தேடுறீங்க ப்ரோ? saying I'm lying? It may have been stuck somehow in a different position, or I may not have seen it in the darkness, or I didn't think to look, you irritating man. Details matter, madame. A man has been most savagely murdered. You'll excuse me if I attempt to separate the truth from the false. Forget my toiletry bag and focus on who entered my compartment. Probably after killing Mr. Ratchet. Madame Hubert is a force to be reckoned with, but I suspect I'm not done with her. ஓகே, இந்த அம்மா மேலே சந்தேகம் இருக்குது. பட் ஆனால் இதனால நான் இந்த அம்மா விட்டுலாம் போக போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பட் ஆனால் இந்த அம்மா பண்ணியிருப்பாங்களான்னு டவுட்டும் அவனுக்கு இருக்குது. ஸோ 204 சர்ச் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்க. இந்த அம்மா கன்ஃபர்ம் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிச்சல் அவனை தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். Thank you for your assistance, madame. வாங்க வெளில போவோம். தம்பி மிச்சலே, நீ சொல்லு என்ன நடந்துச்சு? Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you நான் don't எம்பிஏ mind. கம்பெனி விட்டு I will 4 do months everything I இகாம் can to அண்ட் First of ஆப்ரேஷன் all, மேனேஜராக tell me ஒர்க் about பண்ணியிருக்கேன். Very well. பிஏ My name, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் as 2 you know, months is ஆப்ரேஷன் Pierre அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். I am from என்ன ப்ரோ எல்லாம் I've been with மந்த்ஸில் the எக்ஸ்பீரியன்ஸ் company for பண்ணியிருக்கீங்க? over 15 years. எங்கே இந்த கம்பெனியை ஸ்ட்ரிக் பண்ண பிடிக்கலையா? ஆப்ரேஷன்ஸ் பிடிக்கலையா உங்களுக்கு? தலைவன் வேலட் கண்ட்ரோலராக வேலட் ஆகுது. வேலட் கண்ட்ரோலராக தான் இருக்கும். Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. இவன் பேச பார்த்தா ஃப்ரெஞ்ச் மாதிரி தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக 57 கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ப்ரோ நீ எம்பிஏ படிச்சிருக்க, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 4 மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்க. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு ப்ரோ ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க? ஒரு கான்ஸ்டன்டாக ஸ்விட்ச் மேபி ஜாப் பிடிக்கலையா இல்லை எப்படி ப்ரோ? இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் ஜாப் இல்லையா? ஓகே, இவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் கேட்போமா? மிஸ்ஸிங் பட்டனை பற்றி ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் Can ஆஃப் you பேசஞ்சர்ஸ் provide கேட்கலாம். me with a listing எடுத்தோடனே of நம்ம the அடிச்சுட்டு passengers போனால் and their தலைவன் rooms, please? ஜாட Yes, போகிறான். certainly. ஓகே, இதான் லிஸ்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ். யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு. எல்லா ரூம்லேயும் ஒரு ஆள் 205 மட்டும்தான் 2 ஆள் இருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டாஃபில் ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, மிஸ்ஸிங் I பட்டனை பற்றி found a கேட்போம். button from an Orient Express staff jacket. Did you lose one by any chance? No, monsieur. As you can see, I have all my buttons. It is not mine. ஓகே ப்ரோ புரியுது. நைட் ஷிஃப்ட் செட் ஆகல. டோன்ட் வரி ப்ரோ, கண்டிப்பாக டே ஷிஃப்ட்லேயும் உங்களுக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்கும் ப்ரோ.
அவ்வளோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜாப் கண்டிப்பாக Do கிடைக்கும் you ப்ரோ. smoke e-cigarettes? No, tobacco only. ஓகே, தலைவன் டொபாக்கோ சிகரெட்ஸ் தான் குடிப்பானா, இ சிகரெட்ஸ் குடிக்க மாட்டானா? I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. ஓகே, அப்போ Where பிரச்சனை ஃபோன் were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hubbard. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur okay McQueen. bro, okay He bro. had spent the evening ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, talking கண்டிப்பாக with கிடைக்கும் ப்ரோ, English நல்ல ஜாபே captain கிடைக்கும். of அதான் ஆல்ரெடி பேக்கப் Actually, இருக்கலாம், அப்போ நீங்கள் இன்னும் I தைரியமாக went to தேடலாம்னு her நினைக்கிறேன். office and புது stayed ஜாப் there until dawn. 4 months ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை, இது புதுசாக நீங்கள் டே ஷிஃப்ட்கே ஜாப் தேடலாம், நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்குல்ல, Minkowski. Could someone கண்டிப்பாக have come கிடைக்கும் on உங்களுக்கு. board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. ஓகே, என்னோட கன்ஃபன்டேஷனும் முடிச்சு, இன்ட்ராகேஷனும் முடிஞ்சிச்சு. கன்ஃபன்டேட் பண்ணுறீங்க, இன்ட்ராகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மிச்சலோட மைண்ட் மேப் இப்போ போட போகிறோங்க. தலைமை என்னடா மைண்ட் மேப் சொல்கிறது, இப்போ நான் போடுறேன்டா அவனுக்கான மேப்பு. மிச்சல் calls Mitchell, then speaks with him. ஸோ இது நைட்டு 12 மணிக்கு நடந்திருக்கு. ஓகே ப்ரோ, நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன். ஓகே ப்ரோ வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. ஒன்னே காலுக்குனா இப்போ இங்கே தான் எவ்வளோ ஏறி இருக்கணும். This is wrong, but I'm never far from the truth. ஓகே, இதுவும் கரெக்டான ஆர்டரில் இருக்குது. மிச்சம் கோட் அன்டில் மார்னிங். ஸோ இது கடைசியாக கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்னோக்கு முன்னாடி returns to the train and the train leaves. கடைசி ஸ்டாப் இது. ஸோ ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடி ஓகே, இவன் சொல்கிறது இப்படி பார்த்தா இது கரெக்டாக இருக்கா? I do not think that's the right answer. ஸோ ஒரே நிமிஷம் மக்களே, ஒரே நிமிஷம் எனக்கு வந்துடுறேன். சரி ஓகே மக்கள், இங்கே ஏதோ ஃபங்க்ஷனு, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் அதெல்லாம் மூடியிருக்கேன். பட் கேட்டால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த ஆர்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்ப்போம்.
No, not good. ஓகே I must admit I'm not right this time. பேக் போயிட்டே வருவோம். ஸோ இப்போதைக்கு இருங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஆர்டிக்கல். ஸோ மிட் நைட் 12 மணிக்கு மிஸ்டர் ஹெர்பர்ட்ஸ் கால் மிஸ்டர் மெகர் தென் ஸ்பீக்ஸ் வித் ஹிம். அது 12:15 தானே பார்த்தோம். ஸோ இது இங்கே இது முடிச்சுட்டு அவன் போய் பேச போயிருக்கான். ஸ்டேஸ் டு ஸ்போர்ட்ஸ் அன்டில் மார்னிங். ஸோ 2 மணிலேருந்து மார்னிங் வரைக்கும் அவன் இங்கே இருந்திருக்கான். ஓகே இந்த 2 போஸ்ட் முடிஞ்சிச்சா. இப்போதைக்கு இவன் ஸ்டேஷனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் இங்கே ஏற போயிருப்பான். இல்லைனா இவன் இங்கே வந்திருப்பானோ. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 3 மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கணுங்க. This is wrong. But மற்றெல்லாம் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக தான் far இருக்குது from the truth. அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான். Think, Poirot. That is not a good answer. No, not good. Think, Poirot. That is Okay. not a good answer. அப்போ இதுலேயே பிரச்சனை இருக்குங்க. ஏன்னா ஸ்டேஸ் அன்டில் மார்னிங் இந்த சம்பவத்துக்கு முன்னாடி தான் அவன் இங்கே தான் பேசியிருக்கணும். I do not think that's the right answer. ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஒரு வழியாக மாற்றி போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That happens to மக்களே me. நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். உங்கள் நாள் எப்படி போச்சுன்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் மொதல் வாட்டி பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே இது கில்லர் அவாய்ட்ஸ் மிஸ். இப்போதைக்கு சில ஃபெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம போட போகிறோங்க. அந்த கொலைக்காரன் எப்படி நம்மளால் தப்பிச்சுட்டு போயிருப்பான்றது. So the platform to the station at the midnight. The train stopped, there was snow. I must admit I'm not right this time. Okay. Not present to 1 to 115. இது ஒரு காம்பினேஷன். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் நம்ம போட்டுட்டோம். is able to take advantage of mission absence to escape without being seen at 1:15. Okay. While Monsieur Michel was ஒரே ஒரு chatting with confrontation Monsieur தான். அதோட Fouché முடிஞ்சிச்சா? in the bar car between 1 a.m. and 2 a.m., the murderer could have escaped Ratchet's room without being seen. Et voilà. ஓகே ஸோ அப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா climbed down the road, you went to the entrance, so you could not exit to the hallway without leaving knowing the thing. ஓகே இப்போதைக்கு இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு. மிஷல் இஸ் சஸ்பெக்ட். இந்த மாதிரி சஸ்பெக்டாக இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Looks promising. ஏன்னா இவனுமே இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 1 to 2 இல்லாத டைமில் தான் நடந்திருக்கு. This way. எதுக்கு அவரோட கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் பாட்டன்டர் கிட்ட. பாட்டன்டர் ரெண்டு பேச முடியாதா? According to the information I have, this is a solid choice. ஓகே இவனுக்கு சாலிட் சாய்ஸ்னு சொல்லிட்டான்.
This appears to be a good lead. ஓகே ஏதோ குட் லீட். ஸோ எனக்கு வந்து இது ரெண்டுமே ஓகே தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ரூம் நம்ம போயிட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரூம் 103. ஸ்டோரேஜா எந்த பக்கம் கிடையாதா? டேய் அந்த ரூம் நம்பர் 103 எங்கடா இருக்கு? ஓகே தங்கம் கிடச்சிச்சு. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. இன்னும் இங்கேருந்து போலையாடா நீங்கள்? பனிமூட்டத்தில் அப்படியே தாங்க இருக்குது மக்களே நம்ம இடம். ரெஸ்டாரண்ட் என்ன காலியாக இருக்குங்க, ஒருத்த கூட சாப்பிட வரல இங்கே. அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது சாப்பாடு இங்கே. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே பாருக்கு போயிடுவோம். The Orient Express bar is certainly well stocked. Certainly well stocked is okay, buddy. But not there is a Tanga Misa. Tanga Misa எங்க? இந்த ஸ்னோ தாங்க எங்க இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் சுற்றி சுற்றி. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished investigation yet, போறா but it தம்பி. is progressing. Yes. முஞ்சனே நானே சொல்றேன்டா. There அண்ணன் are சொல்றேன் many எது வந்தாலும். questions that must be answered. I will report to you as soon as I can. ஓ நல்ல விஷயம் கச்சா நானே சொல்கிறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் தம்பி. இந்த அம்மா கிட்ட எதுவும் பேசுறதுக்கு ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அப்போ இங்கே தான் அந்த ரூம்ஸ் 102 103 இங்கே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தங்க மீசை இங்கேயும் இல்லை. இது 204 நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். இங்கே தான் மர்டர் நடந்துச்சு. இது நம்ம இருக்க ரூமு. ஓகே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தாண்டி நம்ம இந்த பக்கம் போகணுமா செகண்ட் கிளாஸ்க்கு? 1023 103 இருக்குது. அடுத்து 2 4 ஆந்தான்னு தெரில. Monsieur Edward Masterman, I believe. May I ask you some questions? I can barely talk. ஓகே தலைவர் நைட்டு சரியான சார் கஷ்டக்கிறான் போல. We have a doctor on board the train. Perhaps... I do not need a doctor. I use essential oils. If you can find my flask of clove oil in my box, I would be grateful. Fine. ஓகே ஒரு டாக்டர்லாம் தேவையில்லை. அவங்ககிட்ட சில ஆயில்ஸ் இருக்குமா, அந்த ஆயில் மட்டும் கிடச்சா போதுன்றான். க்ளோவ் ஆயில் கண்டுபிடிக்கணுமா இவருக்கு? நான் டேய் என்னென்னடா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறீங்க? By the smell, I think that the jojoba oil spilled on the other bottles, leaving their labels illegible.
I must find another way to find which one is Masterman's toothache remedy. The weighing scale is soaked in jojoba oil. It's unusable. This old scale will do the job. ஓகே இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம வச்சு ஓகே To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. ஓகே இதுதான் வெயிட்டாக இருக்கு. ஓகே தலைமை வெயிட்டாக தான் இருக்கான். ஓகே இது ரெண்டில் இது வெயிட்டு. That's concluding this is 2 ml. இப்போ அடுத்து இவங்க 2 பேரில் போடணுமா? ஸோ இவங்க 2 பேரில் இவன் வெயிட் அதிகமாக இருக்கான். இப்போ இவன் வெயிட் அதிகமாக இருக்கான். ஓகே ஒரே டவுட் இவன் வெயிட் அதிகமாக தானே இருந்தான் ஆரம்பத்தில். இப்போ தெரிஞ்சுருங்க. ஸோ வெயிட் அதிகமாக தான் இருக்கான். ஸோ விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் 5 ml கரெக்டா? இவங்க 3 பேரில் ஸோ தலைமை வெயிட் அதிகம். இவன் வெயிட் அதிகம், அவன் கீழே இருக்கான். ஸோ இவனும் வெயிட் அதிகம், இவனும் கீழே இருக்கான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ செக்யூர் த 3rd place buddy. ஸோ தலைவர் தான் இந்த இடத்துல இருக்காரு. கரெக்டாக இருக்கா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு தேவை. இன்ட்ராக்ட் இல்லைங்க, அப்போ ஏதோ நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா? ஓகே நண்பா, ஹாய் ப்ரோ, கோலா ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? எப்படி இருக்கீங்க? ஓ மை காட், என்னாச்சு? கண்டுபிடிக்கலையா? சாரி, திருப்பி கண்டுபிடிப்பாங்க. ஐயோ, கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணது மறந்துட்டேனே. To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. Okay, lightest to the heaviest. So, even I இறக்கிட்டு ஓகே, இப்போ இவன் தான் லைட்டஸ்ட்டு. ஸோ இவனை தூக்கிட்டு
திரும்பவும் வந்தால் லைட் டெஸ்ட்டு. ஸோ தலைவன் தாங்க இருக்கிறதுல லைட் டெஸ்டான ஆள். ரொம்ப ரொம்ப லைட். ஓகே, இவன் லைட்டாக தான் இருக்கான். இப்போ இவன் வெயிட்டாக இருக்கான். இப்போ தலைவர் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்டா? ஓகே, இங்கே 2 பேர் கம்பேர் பண்ணும்போது இவன் தான் லைட்டு. ஓஹோ, ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக தான் இருக்கு. இவன் இங்கே, இவன் இங்கே. Now that I know the இப்போதைக்கு ஆர்டர் கரெக்டாக போட்டோம். think that I can easily guess which one is the clove oil. ஸோ க்ளோவ் ஆயில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 7. ஸோ 7 தான் க்ளோவ் ஆயில். Here is Monsieur Masterman's remedy. எஸ், வி காட் இட். Here is your remedy. I hope it will help. கோலா ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள்? நல்லா போச்சா? Well, I can finally speak without too much pain. I'm ready to answer your questions. You are Monsieur Ratchet's valet? Yes, sir, that is correct. Were you told that your employer was murdered? Yes, sir. A very shocking occurrence. ஓகே, தலைவன் வேலெட்டு 39 தான் இருப்பான், 60 இருக்க மாட்டான். அமெரிக்கான தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். எஸ், வி காட் இட். Et voilà. Voilà. Was Monsieur Ratchet a smoker? No, he finds smokers disgusting. ஓகே, அவர் சார் தம் அடிக்க மாட்டாரா? அப்படி பட்டு பார்த்தாலே ஒரு அருவருப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாராம். Are you a smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. நான் அப்பப்போ சரக்கு ஸ்மோக் பண்ணுவேன்னு Tell சொல்லியிருக்கான். me about your employer, Monsieur Ratchet. I've been working for him for 9 months. I should not wish to speak ill of the dead, but he was not a gentleman. ஓகே, அவங்க கூட நான் 9 மாதம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் செத்து போனவங்க பற்றி கெட்டது பேசக்கூடாதுன்னு இருக்காங்க. பட் ஆனால் அவர் அந்த அளவுக்கு நல்லவரெலாம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். Some threatening letters, sir, with Mr. McQueen. Did he mention these letters to you? He had been reading a letter when I came in. He asked me if I was the one who put it in his compartment. I told him that I had done no such thing, and he should report it to the police at the next station. How did he respond? He laughed, sir. You're joking. I do not joke, sir. Forgive me, I can see you do not. Was he taking sleeping pills? Always when traveling by train, sir. He said he couldn't sleep otherwise. Last night he asked me to give him 2. I did so, along with a glass of water. He dissolved them in the water. Did you see him drink the water? No, sir. I left right after I gave him the pills. ஓகே, இவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கொலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து இந்த லெட்டரை பற்றி படிச்சிருக்கான். ஸோ அது வந்து அடுத்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் சொன்னது வந்து சிரிச்சிருக்கானுங்களாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நைட் அவருக்கு ஜென்ரலாக வந்து ட்ரெயினில் போகும்போது தூக்கம் வராதனால 2 தூக்கம் மாத்திரையை வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் கிளாஸை கொடுத்துட்டு நான் கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான். இது வரைக்கும் தான் இவன் சொல்லியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன். Did you last see Monsieur Ratchet? ஸோ நேற்று கடைசி எத்தனை மணிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து நான் ஒரு 9 மணிக்கிட்ட பார்த்தேன். அதான் நான் கடைசியாக நான் அவரை பார்த்தது. Around 10:30 p.m. நான் 10:30 மணிக்கெலாம் என் ரூமுக்கு வந்து படுத்துட்டேன். Mr. Foscarelli ஸோ ஃபர்ஸ்ட்கர்லேயும் இங்கே தான் இருந்தார். began snoring. அவர் உடனே கொரட்டை விட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. I read, sir. And I spent a நான் while வந்து கொஞ்சம் sitting in படிச்சிட்டு my இருந்தேன். traffic with clover. அப்புறம் எனக்கு பள்ளியாக இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் அந்த ஆயில் வச்சு மசாஜ் பண்ணிகிட்டு Did இருந்தேன். you hear anything during the night? Yeah. நைட்டு வேறு ஏதாவது சத்தம் கேட்டுச்சான்னு கேட்குறாங்க. My roommate இல்லை snored. சார், என் ரூம்மேட் வந்து கொரட்டை விட்டுட்டு இருந்தான். Tell me again why you gave sleeping pills to Monsieur Ratchet. Yes. சார் திருப்பி சொல்லுங்கள், நீங்கள் எதுக்காக அவருக்கு தூக்கம் மாத்திரை கொடுத்தீங்கன்னு. பிகாஸ் நான் ஏன் கொடுத்தேன்னா அவர் ட்ரெயினில் போகும்போது தூக்கம் The அவருக்கு ரொம்ப letter கஷ்டம். must have worried him. He அதுபோல அந்த லெட்டர் வந்து அவருக்கு இன்னும் மன specifically உளைச்சல் கொடுத்துச்சு. asked அதனால அவர் me ஸ்பெசிஃபிக்காக to see கேட்டனால him நான் எடுத்து drink the கொடுத்தேன். water with the pills in it. பட் ஆனால் அவர் தண்ணி குடிக்கும்போது நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு.
Ask me to prepare the sleeping pills. I have no way to prove he's lying. ஓகே அப்போ அது போய் கிடையாது, இவன் பார்க்கலன்றது உண்மை தான் போல். அப்போ இவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தான் பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த லெட்டர் பற்றி, இந்த லெட்டர் மஸ்ட் ஹேவ் வரிட் ஹிம். I see nothing to prove he's lying. ஓகே அப்போ இதுவுமே கிடையாதா? இது when the trouble sleeping. He specifically asked me to prepare the sleeping pills. Monsieur, I believe you are not telling me the truth. ஓகே அப்போ இவனை மாற்றிடுறதுக்கு சொல்லி இது ப்ரிப்பேர் பண்ணல போல். How could he ask you for sleeping pills when he had a meeting written in his agenda? I am very sure he had no meeting planned for the middle of last night. Masterman is right. The meeting in his agenda was not that day. ஓகே ஸோ He received threatening letters. One, it seems, last night. Did you know he had a gun under his pillow? And even asked for my help to watch over him? I find it strange that he asked you for sleeping pills when he was afraid for his life and prepared to defend himself. I'm sure I don't know. Maybe to calm his nerves, maybe out of habit. It makes no sense. Wait, please. Isn't it possible that Mr. Ratchet asked me to prepare the pills, but didn't plan to drink them for some reason? It is possible. But I am a student of character, monsieur. ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஓகே தான், பட் நான் கலந்து கொடுத்து ஒரு குடிக்காமல் எடுத்துருக்கலாம்ல, அது கூட ஒரு பாசிபிலிட்டி தானே கேட்டிருக்காரு. பட் ஆனால் ஆறு ஆளுங்களுக்கு அது மாதிரி கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா. I'm afraid this time you must prepare your own clove oil. எனக்கு திரும்ப பல்லுவலி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு இருக்கான். இந்த வாட்டி நீயே ஒன்று இருக்கான், இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ கேரக்டர் அனாலிசிஸும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நவ் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ். ஓகே இன்ட்ராக்ரேஷன் செக்ரட்டரி வேணா ரூமில் இருக்கான். 102க்கு போகிற மக்களை இப்போது போயிட்டு அவன் என்ன கதை சொல்கிறான்னு கேட்போம். தலைவன் நான் ஃபோன் ஓட்டி இருக்கிறாரு. பா என்ன ஆச்சு, நீ என்ன ஃபோன் ஓட்டி இருக்கிற? Addressing Monsieur Hector McQueen? Guilty as charged. I beg your pardon? Oh, sorry. Just an expression. My father used to say it. You must have had an interesting childhood. I am Hercule Poirot. No need to be modest. You're a detective. You are Monsieur Ratchet's secretary? I am Mr. Ratchet's secretary. Just over a year. I mainly take care of translating certain texts for him. Mr. Ratchet only speaks English. Prepare yourself for a shock. Your employer, Monsieur Ratchet, is dead. So they got ஓகே நான் சொல்கிற சொன்னக்கு அதிர்ச்சி தான் இருக்கும். You are assuming நீங்கள் ஷாக் ஆவீங்க, I know உங்கள் முதலாளி இறந்துட்டாருன்னாங்க. ஓகே ரச்சரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு கேட்போம். What can you tell me about Monsieur Ratchet? He was American. He was an antiques dealer. I don't know much more. Mr. Ratchet never talked about himself or his life. But I think Ratchet wasn't his real name. And he left the United States to run away from something. Or someone. Yes? ஓகே ரச்சட்றதே உண்மையான பேர் கிடையாது. அவன் அங்கே யூஎஸ்லேருந்து என்னமோ பயந்து தான் ஓடி வந்துட்டு இருக்கான். அதுக்காக பேர் மாற்றிருக்கான்னு சொல்கிறான். Monsieur Ratchet had asked for my help? Asked you? No, I didn't know. He knew he was in danger. When did you last see? அவன் டேஞ்சர் தெரிஞ்சா எனக்கான என்கிட்ட உதவி கேட்டு வந்தான். அது பற்றி உனக்கு தெரியுமா கேட்டா இல்லை எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு Did சொல்லிட்டான். you like your employer, Monsieur McQueen? No, I did not. He was, I'm sure, a cruel and dangerous man. எனக்கு முதல்ல பிடிக்காது, ஏன்னா அவன் ரொம்ப கெட்டவன் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இதுக்கு அடுத்த கேள்வி நமக்கு நைட் ஆஃப் கிரைம் கேட்க தேவையில்ல. செக்யூரிட்டி தானே, ஸோ இவனுக்கு டைரி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ டைரி பற்றி கேட்குறோம். I found a diary in Monsieur Ratchet's safe. Did you know about it? I kept a business appointment book, but I know he had a personal diary as well. That looks like it. ஸோ ஓகே பிஸ்னஸ் புக் அப்போ தனியாக இருக்குது, பர்சனல் டைரிஸ் அப்போ தனியாக இருக்குது. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. I've tried to quit, but no luck. ஓகே நீ தம் அடிப்பானா அப்போ Was ராட்செட்? Monsieur Ratchet a smoker? No,
No, he hated the smell of smoke. ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு சிகரெட் வாசனை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. Can you give me this letter, please? Of course, here it is. டைம் டு டை. அவ்வளோதானா? ஏடா ஒன்றும் இல்லை, டைம் டு டை மட்டும் தான் இருக்குது. Can you tell me your movements last night? I went back to my compartment. I read a little. In Belgrade, I went out onto the platform to smoke, but it was cold. I quickly went back in. I then went to Mr. Ratchet's compartment to take some dictation for him. I left around 10 o'clock. I saw Captain Arbuthnot. We ended up chatting in my compartment. Then we went out on the platform to quickly stretch our legs at Binkovsky. He left around 2 o'clock. Thank you. I will need to check Monsieur McQueen's story with Captain Arbuthnot. ஓகே, இவனோட இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். நம்ம ஆப்னோட் போய் பார்க்கணும், அவர் என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கணும். It's it apparently spoke in French during the night. This is wrong. Okay. But I'm never far from the truth. I must admit I'm not right this time. This is wrong. லக்ஷ்மி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? So apparently speaks in French during the night of the murder. ஓகே, இது ரெண்டோ கன்ஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக் டு மைக்கேல். ஓகே, அது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அப்போ அவங்கள்ட்ட பேசினது யார்? அப்புறம் அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறது மர்டர் pretended to be 12:35. ஸோ இப்போ மர்டர் பேசினது யார்? Ratchet by calling Monsieur Michel to make it seem that Ratchet was still alive at 12:37 a.m. வெறுப்பா இருக்கு. ஏன் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஆச்சு? லக்ஷ்மி ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ வெறுப்பா இருக்கு? ரன்னிங் இன் ராட் ரேஸ். எல்லாருமே ரன்னிங் இன் ராட் ரேஸ் தானே ப்ரோ. வாட் இஸ் த மோஸ்ட் ஹைப்போதசிஸ்? Takes a sleeping pill. The murderer enters Ratchet's room. He kills him with a இதுதான் அப்போ கரெக்டாக இருக்குது. My little gray cells did not let me. சொல்லுங்கள் லக்ஷ்மி ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பிரச்சனை சொல்லுங்கள், நம்ம பேசுவோம். பேசினா பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அட்லீஸ்ட் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியாச்சும் கிடைக்கும் ப்ரோ. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. மிஸ்டர் மெக்வேர் இஸ் சஸ்பெக்ட், மிஸ்டர் மாஸ்டர் மைண்ட். தெரிஞ்சு இவனுக்கும் பெருசாக தெரியல. This appears to be a good lead. இவனுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக பண்ணியிருப்பான்றது தோணல. According to the information I have, this is a solid choice. ஐயா தோ இருக்கு, கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஐயா. மூணாவது மிஷின், தங்க மிஷின் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஐயா. Golden mustache. ஓகே, இப்போதைக்கு நான் எங்கே போனோம், எங்கே போனேன்னே தெரியலடா. ஓகே, இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போனோம். மீ ஐ வாண்டட் டு பிரிட்டெண்ட் ஸோ கால் மிஷல். ஸோ மிஷல் கிட்ட போயிட்டு ப்ரோ இஸ் பாசிட்டிவிட்டி. பாசிட்டிவிட்டி தானே ப்ரோ லைஃபு. சம்மர் ஹாஸ் டு பி பாசிட்டிவ் அட் சம் பாயிண்டில். நல்லதே நடப்போம், நல்லதே நடக்கும்ல. டே மிச்சலே வா, உங்ககிட்ட தான் வரப்போகிறோம். 12:30 மணிக்கு நீ என்ன பண்ணியிருந்த, யார்கிட்ட பேசின, வா சொல்லு. ஓகே மிச்சல் எல்லாமே பேசிட்டோமே.
இப்போதைக்கு இவன்ட்டு எதுவும் கேட்கறதுக்கு இல்லையே. மிஷில் இவன் தானே, இவங்கிட்ட கேட்கறதுக்கு எதுவும் இல்லையே. ஐயோ ப்ரோ, இவன்கிட்ட கேட்கறது எதுவும் இல்லை ப்ரோ. படுத்து கட்டமாக எங்கே போகிறது? ராட்செட் ரூமுக்கு 12 AM. ஸோ இங்கே என்ன டாஸ்க்குனா, அப்புறம் தெரிஞ்சு அவன் ரூமுக்கு போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். 20343. சரி, நீ ஒன்றும் எக்ஸாமின் பண்ணிதான் கிடையாதுல. வேறு எனிதிங் எல்ஸ் இங்கே வருது இல்லையே. அப்போ ஒரே வழி இவங்கிட்ட கேட்கறது மட்டும்தான். இவங்கிட்ட கேட்கறதுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லையே. Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஒரு லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Then around உங்க கருத்துக்களை தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. மக்களே, நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும். மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. நம்ம கிட்ட டிஸ்கார்டும் இருக்குங்க. நம்ம வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டிஸ்கார்ட் இருக்கும். மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Masterman, and then his secretary, the young American gentleman, Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m. soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. ஓகே, 12:45 நாக் பண்ணியிருக்கான்ற விஷயம் வரைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டான். இப்போ வேறு யார்கிட்ட இவன் தானே மிஷல் வந்து கேட்டுட்டோம். வேறு யார்கிட்ட கேட்குறது இதை? அம்மா தாயே, நீ ஏதாவது வச்சிருக்கியா சொல்கிறதுக்கு? இல்லை, நத்திங் நியூ டு டிஸ்கஸ். இங்கேயும் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தலைவாதான் கண்டுபிடிச்சியா? நம்புறமா நீ எட்டி எட்டி பார்த்துருக்குற. என்ன தெரியுது உள்ள எட்டி பார்க்கறதுக்கு? அது லாக் கருத்துனா கேஷ் இருக்கும், வேணா எடுத்துக்கோ. ஸோ ஓகே, இப்போதைக்கு மர்டர் மிஸ்டரி நம்ம அவங்ககிட்ட சொன்னதுபடி இது நம்பர் ரூமு. நம்பர் ரூமில் என்ன இருக்கு? பனி தான் இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. Wax to preserve the perfect symmetry of the mustache. நம்ம மீசைக்காக நிறைய எடுத்து வச்சிருக்கோன்றது இதுலேருந்து தெரியுது. நம்ம ரூமில் வேறு எதுவும் இல்லை. இருங்க, இப்போதைக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் இதை நம்ம வந்து மிஷில் கிட்ட தான் கேட்கணும். ஸோ இது இங்கே டெட் எண்ட்னா நம்ம வேறு எங்கே டாக் டு மிஷில்லேருந்து நம்ம இதை பற்றி தெரியவே இல்லையே. முடிச்சிட்டோம், இது முடிச்சிட்டோம். கனெக்டிங் டோர்ஸ். ஓகே, இது கிடையாது, இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம். அண்ட் இதுவும் முடிச்சிட்டோம், இது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, I should report the progress to Burke. Okay, Burke போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா? வாங்க போ.
இந்த வே அவங்ககிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் தான் சரி இது அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் மொதல் வாட்டி பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து தாராளமாக பேசுங்க. நம்மக்கிட்ட டிஸ்கார்டும் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டிஸ்கார்ட் லிங்க்கும் இருக்கும். அது அப்படியே வந்து நம்ம டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நேரமாக சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இவங்க. எவ்வளோ தான் தேடி வந்தேன். So, my friend, have you found our killer? Not yet, but I will tell you what I have learned. Please. அவனை கண்டுபிடிக்கல, பட் ஆனால் என்கிட்ட கண்டுபிடிச்சிருச்சு நான் அவன்கிட்ட சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான். Our assassin could have gotten on the train at Vinkovsky disguised as a conductor, entered Ratchet's room and killed him. Then he walked out through Madame Hubbard's connecting door, where he lost a button from his jacket. He had to wait for Monsieur மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். He had opened the window to make it look that he'd escaped that way. However, if he waited until the train stopped again due to snow, his footprints would have been found. The murderer is still among us, on the train. ஸோ அந்த திருடன் ஒன்றும் நம்ம கூட தான் இருக்கான், ட்ரெயின்குள்ளே தான். What now? All morning passengers have been complaining that the door is locked, so I went to check. I knocked, but no one answered. I didn't think I should open it without speaking to you first. ஓகே, ஒரு பாத்ரூம் வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கான். காலையில் எல்லாம் நாக் பண்ணி பார்த்தாங்களாம், பட் ஆனால் அதுக்கு பதிலும் யாரும் சொல்லலைன்னு இருக்காங்க. I used my master key. But who is she? Is she alive? She's breathing. Then if she isn't dead, isn't she our murderer? That, my friend, is what we must find out. ஓகே, இந்த பொண்ணு மயக்கம் போட்ட ஒரு பொண்ணு கிடக்குது. அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியல. செகண்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வச்சிருக்கு. இஸ்தான்புல் டு பாரிஸ், ஜோனா லாக்கி. டிக்கெட் இருக்கு இந்த அம்மா கிட்ட. The ticket reads Joanna Locke, traveling in compartment 105. ஸோ இந்த அம்மா 105ல இருக்க வேண்டியவங்க. Miss, can you hear me? தூங்கின்னு இருக்குதுங்க. She's breathing. Her pulse is strong. There is no sign of physical violence. This woman is sleeping very soundly. This woman is sound asleep. Given her location, I would say she has been drugged and deposited here. Well, ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனை பார்த்தா யாரும் இந்த பாக்கு போதைப் பொருள் கொடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The train is, of course, full. Monsieur, the list I gave you indicates that Hildegard Schmidt shares her compartment. I will want to talk to her later. For now, ஓகே, நான் விட பொறுமையாக பேசிக்கிறேன். இப்போதைக்கு வந்து இந்த மிஸ்ட்ரி லேடிஸ் கிட்ட தான் பேசணும். Let's return her to her more comfortable bed. good idea. Pierre, locate this woman's room and fetch the doctor. Yes, sir. இந்த அம்மாவோட இதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் இவ்வளோ I will கொஸ்டின் பண்ணுவோம். question her when she wakes up. Please, let me know what you learn. Mademoiselle Locke's compartment is 105. I suggest we return her to her more comfortable bed. Yes, hopefully she will awake. ஸோ இந்த அம்மாவோட ரூம் பார்த்தீங்கன்னா 105 ஸோ அந்த ரூம்லேயே போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி எழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி இங்கேயே போட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு போகிறோம். ஜோனா லாக் passengers. I need to know more about this person and research. ஓகே, இந்த மாதிரி ரூம்ல 4 பொருட்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்க. ஏன்னா ரூம் ஆரம்பிக்கல முடிஞ்சிருச்சு. A cup of tea with white residue at the bottom. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் குடிச்சிருக்காங்க. அது கீழே ஏதோ இருக்கு. சூட் கேஸ் ஏதோ வச்சிருக்காங்க. கீழே 2 சூட் கேஸ் இருக்குப்பா. ஓ மை காட், இதுக்கு நம்பர் நமக்கு தெரியாது.
நம்பர் வேறையா பார்த்தோம்? இல்லை இல்லை, நம்பர் எதுவும் நம்ம பார்க்கலங்க. ஸோ இதுக்கு நம்பர் இதை ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதில் தான் பட்டன் காணாமல் போயிருக்கு. Briefcase and a wagon-ly conductor's jacket. And the button is missing. ஸோ இதில் தான் அந்த பட்டன் மிஸ் ஆகிருக்கு. Briefcase and a ஓகே, இதில் வேறு எதுவும் கிடையாது பார்க்கறதுக்கும். இந்த அம்மா பற்றி நமக்கு வேறு எந்த விஷயமும் தெரியாது. இந்த சூட்கேஸ் எப்படி இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறது? இந்த அம்மா நம்பர் பற்றி எதுவும் தெரியும், எதுவும் தெரியாது. இந்த அம்மா எழுந்துக்காமல் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. வேறு ஏதாவது ஹிண்ட் இருக்கா இங்கே? anything else buddy I can find it out here? $194 ஒன்று இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இது கிடையாது ஹிண்ட்டு. இந்த அம்மாவுக்கு வேறு என்ன நம்பர் இருக்கும்? ஓகே, இருங்க 194 போட்டு பார்ப்போம். ஓ, ஸோ ஓகே, 9க்கு மாடல் டிஃப்ரெண்டாக சவுண்டு கேட்குது. இது 4 கேட்டிருக்கு. Poirot, any luck so far? Have you tried 1, 2, 3, 4? Poirot, I'm disappointed in you. I was certain you would have it by now. We really need to find the combination. No, that's mine. I never remember my passwords, so I make them easy ones. Have you tried 0000? But of course you know what you're doing. It is ஏன்டா booby-trapped, பேசிட்டு is இருக்கான்? it? Poirot, what if the briefcase is booby-trapped? If you need a break, I can ask Jean to make you some coffee. We really need to find the combination. No, that's mine. I never remember my passwords, so I make them easy ones. If you need a break, I can ask Jean to make you some coffee. Have you tried 0000? Have you tried 1, 2, 3, 4? So, Poirot, any luck so far? Poirot, what if the briefcase is booby-trapped? Poirot, Okay, 0 work all. disappointed in you. I was certain you would have it by now. But of course you know what you're doing. It is booby-trapped, is it? 3, Poirot, I'm disappointed in you. I was 4, certain you would have it by now. So, Poirot, 5. any luck so far? டேய், இவன் வேறு பேசினே இருக்கான். ஏன்டா You பேசினே இருக்க? tried 1, 2, 3, 4? Poirot, what if the brief... book. Silent like a mouse, please. I'm sorry. You're right. I'll be quiet now. You need to concentrate. I will not utter another word. Not one. Book. There will be another murder on the Orient Express in a moment. தலை இன்டெரக்டாக கலாஸ்டா மச்சான். நீ வாய் தந்தி பேசணும், அடுத்த மர்டர் நீ தான்டான்னு. சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு இதுதான் அங்கே போகிறோம். ஓகே, இதுக்கு வந்து 8. சிக்ஸு,
2 இதுக்கு 4 தான் நினைக்கிறேன். ஓகே இந்த மாதிரி கன் இருக்குது. இந்த மாதிரி கன் வச்சுருந்தாங்க. கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வருமே. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். known to carry one. Ratchet was stabbed. உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம். I take it on the ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி போலீஸ் போல் டிடெக்டிவ் பெர்ரிக். அப்போ அந்த மாதிரி கன் வச்சுக்கல தப்பு இல்லை. This badge says that Joanna Locke is an American detective with the Berkshire Police Department in Massachusetts. An American police officer? Oh, ஸோ இந்த மாதிரி அமெரிக்கன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான். ஸோ எழுந்தவரையும் நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இவங்க ரச்செட்டை பற்றி தான் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, அவர் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி இந்த பாதுகாப்புக்கு ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னார்ல, அது இதுதான் போல, இவங்க தான் போல. Locke seems very interested in our victim. of course. She has studied her target. Possibly. இந்த பூனை தான் நாங்கள் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா? The stuffed animal is the same as in the photo found at the crime scene. அதேதான் Coincidence. அதேதான் Locke appears to have been investigating Monsieur Ratchet. அதேதாங்க. நம்ம இங்கே பார்த்தது தான் இங்கே இருக்குது. The stuffed animal. What a coincidence. Mademoiselle Locke appears to have been investigating Monsieur Ratchet. ஓகே, ஒன்றும் நம்ம பார்க்காத இது மட்டும்தான். இது அந்த மோட பேட்ச் டிரைவிங் லைசன்ஸா? ஜானாலக்கி பிறந்தது இல்லை, 1991 டிசம்பர் 1 பிறந்திருக்காங்க. ஐடி இதாக இருக்குது. எக்ஸ்பைரி இஷ்யூ ஓகே. 5 feet ஓகே ஓகே ஓகே. Her driver's license confirms her identity. She is American. These are fake IDs. ஸோ அந்த அம்மா It's அமெரிக்கன் தானா? Look, she's waking up. Thanks to you, I would not be surprised if our murder victim were also waking up. What? ஓகே, இந்த அம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்டிமாக தான் இருந்திருக்காங்க. Oh, my head. ஸோ இந்த அம்மாக்கு யாரோ சரக்கு ஊற்றி கொடுத்துட்டு மட்டையாகிட்டு இருக்காங்க. Give me a good reason why you should not be in handcuffs. I can give you a மக்களே, reason. நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் போடுங்க, ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். You? Well, You are Joanna Locke, mademoiselle? Yes, Joanna Locke. I'm a detective. Berkshire, Massachusetts Police. I have found your credentials, mademoiselle. And I know who you are, Mr. Poirot. Then, Okay, நம்ம யாருன்னு உங்களுக்கு the தெரிஞ்சிருக்கு. introductions are complete, perhaps the explanations may begin. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் முடிச்சுன்னா இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆளு. It's simple, really. I'm on the trail of a murderer. ஓகே, ஒரு மர்டர் ட்ரையல் இருக்காங்க சொல்லிட்டு அப்போ இதுக்கு ஒன்று தேடிட்டு இருக்காங்க. அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக். I had just been promoted to detective after 5 years on patrol. It was my first time on a major case. It had been a month since Daisy Armstrong was kidnapped. The Armstrongs were desperate for some sign of hope. ஓகே, டேசி ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து கிட்னாப் பண்ணியிருக்காங்களா? ஸோ இந்த அம்மா ப்ரொமோஷன் ஆகி 5 வருஷம் ஆயிருக்கு அந்த இடத்துல டிடெக்டிவா. Get to know the case. I should read the file. First big case அந்த அம்மாக்கு. ஓகே, சாரி நான் வெளில வரணும். A topographical map, often more important than a road map in these mountains. ஓகே, இது ரோட் மேப் மாதிரி. ஸோ இதுதான் அந்த கேஸ் ஃபைலு. டெய்சி ஆம்ஸ்ட்ராங் கேஸ். Daisy Armstrong, a 3 years old daughter of John and Sonny Armstrong, victim was taken sometimes on the evening of February 24th. Protection took place at residence where reception was being held.
ஓகே, இந்த குழந்தை 3 வயசு குழந்தை வந்து காணாமல் போயிருக்கான். இப்போ February 24th, சாரி டிசம்பர் பாருங்க, February 24th காணாமல் போயிருக்கு. நைட்டு 10:45 தான் கடைசியாக பார்த்துருக்காங்க. The ladder was found outside the child's bedroom window. It was used to remove Daisy from the house. ஸோ அந்த லேடர் வச்சு தான் அந்த லேடர் வச்சு தான் அந்த குழந்தைய கடத்தியிருக்கானுங்க. எப்போவுமே வந்து உள்பக்கம் மூடியிருக்க இது வந்து வெளிப்பக்கம் மூடியிருக்கும். ஹாய் டார்க் கேமர் ப்ரோ, மிஸ்டர் டார்க் கேமர், வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் தலை, வாங்க வாங்க வாங்க. ஸோ எப்பவுமே உள்பக்கமாக மூடியிருக்க கழுவு இந்த வாட்டி திறந்துருந்துருக்கு. அப்புறம் வந்து 4-வீலரோட டயர் மார்க்கு இருந்திருக்கு. 4x4 ஆகுது டயர் மார்க்கு. Have 1 million ready in 2 to 3 days. We will inform you where to deliver the money. We caution you not to go to public or talk to the police. The child is in safe hands. Okay, இது வந்து மிரட்டியிருக்கானுங்க போல அவனுங்க. After the law info protocol were in place, the Armstrong follow the ransom of 1 million March. Okay, 24th கடத்திருக்கானுங்க. மார்ச் 1 சாப்பிட்டாச்சா? இன்னும் இல்லை ப்ரோ, இனிமேல் தான் ப்ரோ. இந்த கேம் முடிச்சு தான் ப்ரோ போய் சாப்பிடுவேன் நான். இந்த கேம் முடிச்சு தான் ப்ரோ போய் சாப்பிடணும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஸோ $1 million வந்து மார்ச் 1 கொடுத்துருக்காங்க. குழந்தை கடத்துறது பார்த்தீங்கன்னா 24 February கடத்திருக்காங்க. மார்ச் 1 தான் எனக்கு காசு கொடுத்துருக்கானுங்க. Since there was been further communication, the kidnapper and DC has not been returned. The investigation is going. Wait a minute. அவங்க காசு கொடுத்துருக்காங்களாம். பட் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை பற்றி கிட்னாப்பர் பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லையா அவங்களுக்கு. நேம் வந்து ஜான் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஆக்குபேஷன் பிரிட்டிஷ் ஆர்மி ஃபோர்ஸ், ரிட்டையர்ட் கர்னலாம். சாப்பிட்ட ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. We were hosting a social event to raise money for local museums. There were many people, some were local, total strangers to us. We see, then we heard Susan, nanny screaming. It must be 50. ஓகேங்க, ஏதோ லோக்கல் பார்ட்டி ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம். அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் மியூசியமுக்காக இது பண்ணியிருக்காங்க, சோஷியல் ஈவெண்ட்டு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நிறைய புது புது ஆட்கள் வந்ததுனால இவங்க யாரும் தெரியாதவங்களும் பல பேர் இருந்திருக்காங்களாம். ஸோ டெய்ஸின்றவங்க வந்து கேர்டேக்கர் தான் வந்து 10:45 19 பாப்பா மிஸ்ஸிங் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க போய் பார்க்கும்போது அங்கே சூசன் வந்து ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்திருக்காங்க. டெய்ஸி வாஸ் நோ லாங்கர் இன் பெட் அண்ட் பில்லோஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த பாப்பா காணோன்றதை அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா, அவங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லாஸ்ட் டைம் வாஸ் 10:30 PM. ஸோ இங்கே 10:30 பார்த்துருக்காங்க. 10:45 பாப்பா காணாமல் போயிருக்கு. ஸோ 10:30 இவங்க பார்த்துருக்காங்க. நாட் அரவுண்ட் பட் டெய்ஸி வாஸ் ஸ்லீப்பிங் பீஸ்ஃபுல்லி. ஐ ஸ்டேட் வித் ஃபார் 10 minutes or so. 10 soon, so I reached the party. ஸோ இவங்க 10:30 மணிக்கு தான் கடைசியாக பார்த்துருக்காங்க. பாப்பா கூட தான் 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேர்டேக்கர் வந்துடுவாங்கன்னு இருக்காங்க. பாட்டி திரும்பி போயிட்டு இருக்காங்க. I can't imagine the pain her parents felt when they realized Daisy was gone. How are they going to feel when they realize I have no answers for them? Only more questions. ஓகே, இன்ஃபார்ம் இவங்க தான் அந்த நேனி போல். கம்ப்யூட்டர் வந்து டெபாசிட்ஸ் டு த ரீடேக். இது ஆக்சுவலி ஃபோன் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. டெலிஃபோன் ரெக்கார்ட் ஃபார் த டே ஃபார் அப்டக்ஷன். அன்றைக்கி எப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணி காசு கேட்டிருக்காங்களோ அந்த சம்பவம் நினைக்கிறேன். இது 3 நிமிஷம், 10 நிமிஷம், இங்கே ஒரு 10 நிமிஷம், இங்கே ஒரு 10 நிமிஷம், இங்கே ஒரு அரை மணி நேரம். The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. ஓகே, That's why I'm here. A damn computer glitch. Or somebody pushed delete instead of save. Whatever happened, how could the child be taken with so many people in the house? The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. The crime was audacious. How could the kidnapper know which was the window of Daisy's room? No, they could use a ladder to reach it, and no, they could enter the room without being seen. The investigation is now part of a pile of investigations, and my captain sent me here just to dot some I's and cross some T's. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வெரிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் அந்த கேஸ் ஃபைல். இந்த கேஸ் ஃபைல் நம்ம படிச்சிட்டோம். ஸோ கெட் டு நோ கேஸ், டாக் டு த ஸ்டேட், டேக் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இப்போதைக்கு மிஸ் மோரிஸ் கிட்ட வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கறதுக்காக வந்திருக்கோமா? வாங்க, கார் விட்டு இறங்கி போயிட்டு. மோரிஸ், நீ ஆம்ஸ்டாங் தானப்பா?
ஆமாங்க அவங்க அப்பா ஜோனஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் இவன். Good evening. Colonel Armstrong? Yes. You're the detective they phoned about. Joanna Locke. I don't remember you. I'm newly assigned to the case. It's about time more detectives were involved. My wife, Sonia, she hasn't been herself. Every day is a waking nightmare for us. Tell me you've uncovered something new. I'm here to speak to your daughter's nanny. There was a computer problem. Her earlier statement has been lost. Oh, I see. ஓகே அவன் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக தான் கேட்டு வந்திருக்கானுங்க. Well, do as you wish. I won't be far if you need me. உனக்கு வேண்டியது பண்ணுங்க, நாங்கள் கிட்ட தான் இருப்போம். ஓகே அந்த அம்மா நான் எங்கே தேடி போவேன்? இங்கேயும் இல்லை, இந்த கதவும் இல்லை. Sympathy and support for the Armstrong family during this difficult time. Thoughtful, but never enough. ஓகே இதுதான் அந்த பாப்பா. What a dear child. ஓகே மேலே தான் இருக்காங்களா? மேலே ஏன்டா இத்தனை ரூம் கட்டி வச்சிருக்கீங்க? இந்த ரூம் இல்லை, பார்த்தீங்களா கடைசியாக இருக்கிற ரூமில் தான் வச்சுருக்காங்க. Hello, are you Suzanne Moreau, Daisy's nanny? Yes? I'm Joanna Locke, a detective working on Daisy's case. Is there any news? I'm afraid not. How can I help you? I'm really sorry. I'm afraid I have to take your statement again concerning the evening of Daisy's disappearance. There was a computer problem. Your statement was accidentally deleted. Of course. I want to help any way I can. Tell me about that night in your ஸோ own நைட் எப்படி words. இருந்துச்சு மேடம் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். At the party to raise money for a museum, I think. Mrs. Armstrong is on her board. I was in charge of Daisy. I stayed with the little one all evening, playing with her and reading books to her. She couldn't sleep with all the noise and the comings and goings. ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க அம்மா கீழே போயிட்டாங்க, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்தேன். ஸோ அந்த பொண்ணால் அவங்க தூங்க முடியல, ஏன்னா வந்து சத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் தூங்க முடியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. When did you notice Daisy was missing? I was only gone 5 minutes to phone my mother. She's in the hospital. When I returned, Daisy wasn't in her bed. I thought அவளை பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன், ஒரு 5 நிமிஷம் தான் அவளை she பார்க்காம இருந்தேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ண போனேன். அந்த டைமில் பார்க்கும்போது அவளை காணோம். I screamed and screamed. I couldn't stop. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரான்சம் நோட்டை பற்றி நான் பார்த்தேன். நான் கத்திட்டே தான் அந்த என்னால் கத்தாமல் இருக்க முடியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Did you notice anything unusual before that? I was with Daisy all evening. Finally, she fell asleep. I didn't see anyone else or notice anything in particular. அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நான் டெய்ஸி கூட தான் இருந்தேன். ஸோ வேறு யாரையும் நான் எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நோட் பண்ணல. அவங்க தூங்கினதுக்கப்புறம் தான் நான் எடுத்துகிட்டே போனேன் அப்படின்னு இருக்காங்க. Do you have any idea who did this? No, I can't see who could have done such a horrible thing. The Armstrongs are such good people. Like my own family. Thank you for giving me your statement again. I'll get back to you if I have any questions. I won't be far. Okay, I have Suzanne's statement, but her answers need some checking. Lyon, in France. Check the facts. First to the race party, okay. Nothing shocks me here. And Sean is on their boat as usual for the event. Soon returns home, so he rejoined the party. Playing with her. Everything looks okay here. Okay. இல்லை அப்போ ஏதோ ஃபேக்ட் இங்கே இடிக்குது. This information does not correspond to what Suzanne told me. Suzanne said she left Daisy alone for 5 minutes, but Mrs. Armstrong says she stayed with Daisy for a while and Suzanne did not return. Okay, I'm on the party for clear. One for the good guys. Okay. She left for 5 minutes, but okay, did not return. Miss Morris says she left Daisy alone for 5 minutes. She stayed with Daisy for more than one. And Miss Morris did not return. Okay, அப்போ அவங்ககிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும்ல.
அப்போ இந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம அவங்ககிட்டயே கன்ஃபார்ம் பண்ண பூனை கருப்பு பூனை. When did you notice Daisy was missing? I was only gone 5 minutes to phone my mother. She's in the hospital. When I returned, Okay, I அவங்க thought சொன்னதை she சொல்றாங்க. might have gone to look at the party. But then I saw the handsome note on her pillow. I screamed and screamed. I couldn't stop. A toy train. Now here I am on a real one. ஓகே மிஸ்ஸஸ் போரஸ் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? சாரி மிஸ்ஸஸ் போரஸ் என்று பாருங்க. மிஸ்ஸஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங், I want to check with you, Armstrong. நீ எங்கம்மா இருக்க? அவரு கீழே இருக்காருமா. நீ எங்கம்மா இருக்க? இந்த ரூமும் கிடையாது. அது வந்து ரூமில் தான் இருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டல, அவங்களையும் கண்டுபிடிச்சாச்சுல. ஹாய், you're carrying a child. Okay. Mrs. Armstrong, my name is Joanna Locke. I'm a detective investigating the kidnapping of your daughter. May I talk to you? When is your baby due? Mrs. Armstrong? Sonia? I don't want to talk. I just want to see my daughter again. That's all that matters. Poor woman. The missing daughter. That is a great detective job. The world through the eyes of a child seems so sweet. Mrs. Armstrong? Let me show you this. Daisy, my little Daisy. I miss her so much. How good it is to see her face. I can't imagine the pain you're feeling right now. She loved her little stuffed animal, Fluffy. She took him everywhere with her. The kidnappers took it as well. They didn't have to. That means they wouldn't hurt her, doesn't it? Every lead will be followed up. You have my word on that. Thank you. ஓகே, அவங்க வந்து கடத்திட்டு போறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த குழந்தை பொம்மையும் சேர்த்து தான் கடத்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. But I just made a promise. And I mean to keep it. இது என்னோட கேஸ்ல எனக்கு தெரியும். Do you know where I can find Miss Moreau? She's in her room. Last door on the left. Tell me about the night Daisy was taken, especially anything about your daughter and Suzanne Moreau. Apart from seeing to our guests, I took a moment to check on Suzanne and Daisy in Daisy's room. Suzanne wasn't there, but Daisy was asleep. I sat with her for 10 minutes or so. Suzanne didn't return while I was there, but there's no reason for her to sit there all night when Daisy is asleep. I went back downstairs. Okay, stories check. May I come back if I have more questions? Of course. Anything I can do. Okay, the story is Sonia and Suzanne. Okay, check the phone number in the file. I was only given 5 minutes to make a phone call. Susan Morel, but 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே பேசியிருக்காங்களே. Susan Morel 10 நிமிஷம் இங்கே. ஓகே, லேட் நைட்டு அவங்க அரை மணி நேரத்துக்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. That is not exactly what Suzanne told me earlier. Suzanne was on the phone more than 5 minutes. Hey, I'm a pretty good detective after all. There's a difference between Mrs. ஓகே, இன்னொன்றும் இப்போ கண்டுபிடிக்கணுமா? ஓகே, உங்கள் வேலை முடிஞ்சிச்சுங்க. அப்படியே கிளம்பிக்கிறேன். போயிட்டு திருப்பி அந்த அம்மாவை ஒரு பஞ்சாயத்து முடிச்சிடுறேன். When I was a kid, I had a police station and a tiny squad car with a siren that really worked. இப்போ திருப்பி அந்த அம்மா கிட்ட தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு கேட்கணும், ஏம்மா நீ சொன்னது என்ன தப்பாக இருக்குது, அதான் செக் பண்ண போலீஸ் ரெக்கார்டுன்னு கேட்கணும் போல். ஏய் சூசன், இப்போவாச்சும் உண்மையாக சொல்லு. If I understand you correctly, you left Daisy when she was not asleep? The party was very loud.
Daisy was too wound up to sleep. I read her a Motley Mule detective story to try and put her to sleep. Daisy finally fell asleep. Right before Motley Mule solved his case in the book I was reading her. I had to make a quick phone call. No more than 5 minutes. But when I came back, Daisy was gone. Confrontation பண்ணனும். I read a Molly story, try to put sleep. Monty Moore solved his case. Singer. Are you sure because on the you were only gone for 20 5 minutes or minutes? something 5, போட்டுருக்காங்களே. 6, what does it matter? It was very quick. You say you were only away 5 or 6 minutes, but Mrs. மக்களே நம்ம சேனல் Armstrong ஃபர்ஸ்ட் டைம் says பார்த்துட்டு she இருக்கீங்கன்னா was மறக்காம alone சப்ஸ்கிரைப் there பண்ணாம more பார்க்கணும் than சப்ஸ்கிரைப் 10 பண்ணுங்க minutes. And the phone ஒரு record லைக்கை விட்டுருங்க அப்படியே shows கமெண்ட் that செக்ஷன்ல you ஒரு stayed கமெண்ட் on the போட்டு call விடுங்க for more than 30 minutes. way மறக்காம longer லைக் than பண்ணுங்க you said. மக்களே My நம்ம mother சேனல் is பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க extremely ill. It's difficult for me. I may have lost track of time. When I came back, Daisy had disappeared. It must have been a coincidence. You எங்க have to அம்மாக்கு be உடம்பு சரியில்லை அந்த precise, டைம்ல ஸோ Suzanne. A little girl's அதனால life டைம்ல is செக் at பண்ணல அப்படின்னு stake. சொல்லிட்டு Why இருக்காங்க are you doing this? I didn't do anything wrong. I would never hurt Daisy. I need to check Suzanne's story. She's panicking. Why now? What is she afraid of? வெரிஃபை சூசன் ஸ்டோரியா deconstruct the facts ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி தூங்க போட்டுருக்காங்க அப்புறம் ஃபோன் பேச போயிருக்காங்க No, Joanna. That doesn't track. ஓகே இது கரெக்டான ஆர்டர் இல்லையா அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்திருப்பான் ஆமாம் ஏறி இருப்பான் அப்பா தூக்கி இருப்பான் எடுத்து கீழே இறங்கியிருப்பான் This isn't it. Think. Kidnapper takes Daisy. ஓகே இது இங்கே தான் கிட்னாப்பர் கோஸ் இருங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து படித்தா தெரியும்ல ஸ்டோரி இப்போ பார்த்தா பாரு என்டர்ஸ் டு த ஃப்ரண்ட் டோர் கோஸ் டேக் அ ஃபோன் கால் அப்போ ஃப்ரண்ட் டோரில் போகணுன்னு அவசியமே இல்லையே ஓகே இருங்க இது இங்கே வச்சுட்டு இது வேணால் லாஜிக்கலாக இருக்குல்ல அவன் ஸ்டெப் படியே ஏற அவன் ட்ரை பண்ணியிருப்பான் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி வெளில வந்ததை பார்த்துட்டு அவன் ஃப்ரண்ட் டோர்லேயே போயிருப்பான் The kidnapper places a ladder under the window to Daisy's நம்ம முடிக்கிட்டோம் Then he joins the party, just one guest in the crowd. He somehow knows when Suzanne leaves the room, then sneaks upstairs. He opens Daisy's window. இது ஓகே இந்த பக்கம் வெரிஃபை மோனஸ் ஸ்டோரி வெரிஃபை மோனஸ் மதர்ஸ் சரி ஓகே இப்போ அடுத்து அவங்க அம்மா தேடி நான் போகணுமா Carries her down the ladder and vanishes. I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told me. ஓகே இப்போ திருப்பி அந்த மாதிரி போகணும் நான் என்னடா சும்மா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நடக்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க டேய் போலீஸ்காரன் அதிகமாக நடந்து இப்போ தான் தெரியும் வெளிநாட்டுக்கு போலீஸ்காரெலாம் ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னு சும்மா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நடந்தே நம்ம ஒல்லியாயிடுவாங்க போல் சஃபரிங் மதர் மைண்ட் மேப் ஐயோ alibi check இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கால் பண்ணது 2 நம்பர் கால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2140 ஓகே 2
140. இது நம்ம தான் அளவை செக் பண்ணணும். The detective gets it right. The number you have called is not in service at this time. Please hang up and dial again, or contact your service provider. The number Suzanne called is not in service? A hospital? ஆமாம், ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி சர்வீஸில் இல்லாமல் இருக்கும்? அதான் எனக்கும் தெரியலையே. நீ வேறு ஏதாவது விஷயம் வச்சிருக்கியா இல்லை அவ்வளோதானா? I spoke with Suzanne. She was phoning her mother. That's why you didn't see her when you went to check on Daisy. Yes, her mother. I tried to call the poor woman earlier that week, but the hospital said she's been in a medically induced coma for more than 2 months. Suzanne told me she called her mother, but she would have known her mother was in a coma. ஆமாம், கரெக்டு. கோமாவில் எப்படி இப்போ ஃபோன் பேசியிருக்க முடியும்? கால்ஸ் நாசஸ் இட்ஸ் ஆர்டர். ஓகே, இது நம்ம பார்த்தது கிடையாது இப்போது. அப்போ திருப்பி அந்த மாதிரி போகணுமா? டேய், சும்மா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நடக்க வர்றீங்கடா என்ன? ஏய் சூசன், இப்பயாச்சும் உண்மையை சொல்லல. போலீஸ்க்கு தட்டுறேன். Confirm what Suzanne told me. அப்போ கீழே போய்ட்டு அவன் புருஷன்கிட்ட வர கேட்கணுமா நான்? புருஷர் மேலே வரமாட்டியா? கீழேனா அப்படியே உட்காந்துருக்க. என்னடத்தாயா பார்க்குற? டிவி கூட இல்லையா நீ கீழே போய் பார்க்கறதுக்கு? Ms. Moreau told me she called her mother. Well, why not? I believe they are very close, and the poor woman is not well. She needs some experimental treatment that isn't available yet in France. Okay, verifies the story. Did you see Miss Moreau during the party? I remember seeing her at some point, but otherwise, no. I was too busy with my guests. Wear the smile, shake the proffered hand. Do you know where I can find Miss Moreau? Her room is upstairs across the hall from Daisy's. She seldom leaves it. How are you doing? Are you holding up? You know, in the military, you're supposed to have the stiffest of upper lips. The Desert War taught me that soon enough. But this, it's difficult. Damned difficult. Harder on my good lady, of course. Okay, tala, feel panada tala. Iniki kandu pudigiran tala. என்னதான் அவன் கண்டு பிடிக்கிறோம். I won't be long. Take whatever time you need. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபோன் கால்க்கு டாக்டர் அம்மா. ஓகே, அவங்க அம்மா உடம்பு சரியில்லை, அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடியாது. This everything points out to what? To me that Muslim mother has been in coma. Her man's a phone call to work. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு போய் அவங்ககிட்ட தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக்கை போடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறித்தனமாக மர்டர் மிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. வாங்க இப்போதைக்கு நம்ம போயிட்டு திருப்பி அந்த மாட்டோம். இது என்னது இது? Their fairy tale became a nightmare. ஃபேரி டெய்ல். இப்போ திருப்பி போயிட்டு அந்த சூசன் கிட்ட தான் கேட்கணும். சூசன், எனக்கு தெரிஞ்சு சூசன் ஏதோ வேலை பண்ணியிருக்குங்க பேக்கில். சூசன், இதில் ஓட முடியல சூசன். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு நான் தமிழ்நாடு போலீஸாக இருந்தால் முட்டி தட்டி உட்கார வச்சுருப்பேன். இல்லை உங்கள் டிடெக்டிவ்ன்றனால அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ வாட்சி உண்மையாக சொல்லு. The number you called that night is no longer in service.
I don't understand. That's the number the hospital gave me to call my mother's room. ஓகே மதர்ஸ் ரூம் எப்படி கால் You பண்ண told சொல்லுவாங்க? me you were on the phone with your mother when Daisy was abducted. As we Come said on. earlier, I didn't pay attention and was on the phone longer than I said. But since my mother is very ill, she had to leave her hometown, Lyon, because the treatment is not approved yet in France. She is in an hospital in Boston for a special treatment. ஓகே I call மக்களே her நம்ம சேனல் every பார்த்தா night ஃபர்ஸ்ட் டைம் to பார்க்குற check மக்கள் on her. சப்ஸ்கிரைப் When பண்ணாம I பார்க்குற came சப்ஸ்கிரைப் back, பண்ணுறங்க ஒரு லைக்கை Daisy was போடுங்க gone. கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க I never ஒரு forget மர்டர் மிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க அப்படியே கூட சேர்ந்து சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ இட்ஸ் டைம் டு கன்ஃபரண்ட் ஐ டென்ட் பே அட்டென்ஷன் இட் வாஸ் ஆன் த she's in the hospital I call her every night to check on her. Are you sure you called your mother? Yes. ஏன்னா அவனால் டெய்லி கால் பண்ணிக்க முடியாது பிகாஸ் அவன் கோமாவில் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோமாவில் இருக்கிற நம்ம கால் பண்ண முடியாது. Suzanne, I think you really care for Daisy. If you do, then tell மக்களே me சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் the பார்க்கலாம் truth. மறக்காம You நம்ம can't சேனலுக்கு have been சப்ஸ்கிரைப் calling your பண்ணிடுங்க mother while she's in ஒரு a லைக்கை coma. தட்டி விடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஒரு My ஹாய் ஹலோ mom சொல்லுங்க. really is in a hospital in Boston. She really is in a coma. I wasn't calling her. I was on the phone with my boyfriend, Noah. Why lie about it? Why are you panicking? Because he's gone. I haven't heard from him since the night of the kidnapping. I'm afraid he's somehow connected to Daisy's disappearance. நோவான்னு ஒருத்தன் வந்திருக்கான். He was just using me somehow. But I swear I talked to him. Yes, for more like 30 minutes that night. So he couldn't have kidnapped Daisy at the same time we were talking. But he could have kept you talking so someone else could take Daisy. Yes, Correct, you can see on why point. I lied. Can't you? I was afraid you'd suspect me of having something to do with it. You can understand that, can't you? Suzanne, I want to believe you, but you've made it harder to find Daisy. Do you realize that? Oh my god. What have I done? What's most important is not what you've done, but what you do now. Go. I'll be back to talk to you. No more lies, Suzanne. For Daisy. No ஓகே more டெய்ஸிக்காக போய் lies. சொல்லாத உன் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு இது உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா அவன் எப்பயே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Might lead us to that little girl. I am on this case now, whether my captain wants me to be or not. இந்த கேஸ் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலான்னு இருக்காங்களாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு இங்கிலீஷ் ரோமியோ ஜூலியட் புக்கு பார்த்தீங்களா ரோமியோ ஜூலியட் புக்காம். ஏய் சாரிப்பா பேக் எழுதிட்டேன் தெரியாமல். இன்னும் எத்தனை புக் இருக்குது 5 புக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. மக்களே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். A locked diary? Let's see if I can shine some light on its secrets. ஓகே இது என்ன இதுன்றதை இப்போதைக்கு நம்ம எதுவும் பார்க்க முடியாது. இதுக்கு ஒரு கீ வாங்கிட்டு தான் நம்ம பார்க்க முடியும். N. A card from the florist. It's signed N. ஸோ நோவாக்கு N இருக்கலாம்ல. Huh. ஓகே இது புக்கு. What's in the glass case? Oh, big surprise. Glasses. கிளாஸஸ் வாட் இஸ் திஸ் கிளாஸ் கேஸில் கிளாஸ் தானே இருக்கும். I expect Suzanne must have gone through a lot of tissues these past weeks. கீ Small எங்க jewelry box. By the size, I'm guessing earrings.
The key. Why I got put the a key. key in a jewelry box? இப்போ இந்த கீ வச்சு தான் அந்த டைரி திறக்கணும் நம்ம. பாரிஸ். An Eiffel Tower keychain, but no key. அதான் அப்போ இதுதான் அந்த இது போல. That doesn't work. Wait, what do you mean that doesn't work? இது அந்த கீ கிடையாதா? நான் கூட அந்த கீ தாங்க நினச்சேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ கிடையாதான். அப்போ இந்த கீ வேறு எங்கே போகிறது? சம்திங் இஸ் ஃபிஷிங்க. இதுவும் பார்த்துறோம். இதுக்கும் இங்கே எதுவும் கிடையாது. நோவாக்கு தான். An Eiffel Tower keychain. Not a key. That is something fishy. So இந்த ரூமில் வேற எங்கேயா சாவி வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். A toy train. Now here I am on a real one. சரி ஏன் இந்த புக்கில் என்னால் அதை ஓப்பன் பண்ண முடியல? Right hand side. That doesn't work. That doesn't work. ஸோ இந்த கீ ஒர்க் ஆகலைங்க. அப்போ இந்த கீ வேறு எதுக்கோ யூஸ் ஆக போகுது. சரி ஓகே மக்கள், எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம இங்கேயே நிறுத்திக்கலாம். இந்த வீட்டில் வேறு எங்கேயும் நம்ம தேட வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். சூசன் கீழே தான் இருக்கான். இந்த ரூமுக்கு சாவி இல்லை. ஸோ நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க மக்களே. உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஊக்குவிக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸோ இன்றைக்கி கேம் பிளே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நான். ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி நடந்திருக்கு. இப்போ அந்த மர்டருக்கான ஒன்று டிடெக்டிவ் அந்த ட்ரெயினில் நம்ம பார்த்து அவங்க பேக் ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க, எதுக்காக அவனை சர்ச் பண்ணி வந்தேன்றது. ஸோ இதுதான் இப்படி கண்டினியூ ஆக போகுது. ஸோ நாளைக்கு நம்ம இதே கேம் தான் விளையாட போகிறோம். ஸோ நாளைக்கும் மறக்காமல் நம்ம கேம் பிளே பார்க்க வந்துருங்க. லோக்கி டிடெக்டிவ் லோக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை நான் உங்களோட விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் மெட்ராஸ் கேமர். முடிஞ்சால் சந்தோஷமாக இருங்க, அடுத்தவங்களும் சந்தோஷமாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். Tata, bye bye, good night. Have a great day tomorrow and have a wonderful life. Bye bye.